Parliament, Mboko Milemba. And this afternoon, the Unclaimed Financial Assets Amendment Bill, National Assembly Bill number 15 of 2024, will be read for the first time. The principal object of this bill is to amend Section 28 and 45 of the Unclaimed Financial Assets Act number 40 of 2011 to give a claimant owner the power to designate the payment of a claim to another person. That bill will be read for the first time this afternoon. The debate on the County Licensing Uniform Procedure Bill, Senate Bills number 9 of 2022, was concluded, and the question will be put. Then the debate will resume on the National Land Commission Amendment Bill, National Assembly Bill number 43 of 2023. Thereafter, there will be a motion which will be moved by the Chairperson, Departmental Committee on Defense, Intelligence and Foreign Relations. The motion is on ratification of the African Union Convention on Cross-Border Cooperation. The leader of the majority party and the leader of the minority party have a bill on the Independent Electoral Boundaries Commission Amendment Bill, National Assembly Bill number 10 of 2024. Also in the order of business this afternoon, the Statute Law Miscellaneous Amendments Bill, National Assembly Bill number 67 of 2023, and the Land Laws Amendment Bill number 2 Bill, National Assembly Bill number 76 of 2023. Those two bills will be read for the second time. The Chairperson, Decentralized Funds Accounts, will move a motion on the reports of the Auditor General on the National Government Constituencies Development Fund for 9 constituencies in Bungoma County. And the Chairperson, Public Petitions Committee, will move a motion on the public petition on funds spent contrary to the provisions of Article 223 of the Constitution. And the Chairperson, Public Investment Committee on Social Services, Administration and Agriculture, will move a motion on the reports of the Auditor General on the financial statements of specified state corporations. The Chairperson, Committee on Parliamentary Broadcasting and Library, will move a motion on enhancing reporting of parliamentary business on online platforms. The Chairperson, Committee on Regional Integration, will also move a motion on the inspection visit to semi-autonomous institutions of the East African Community in Uganda. The Chairperson, Committee on Implementation, will move a motion on the implementation status of reports on petitions and resolutions passed by the House. And finally, the Chairperson, Departmental Committee on Trade, Industry and Cooperatives, will move a motion on alleged unfair trade practices by foreign investors in Kenya. This House adopts the report of the Departmental Committee on the inquiry into alleged unfair trade practices by foreign investors in Kenya, laid on the table of the House on Thursday, 7th March 2024. There are questions which have been lined up, ordinary questions which have been lined up this afternoon. There's quite a number of them. Among them is one by the Member of Parliament for Emuhaya constituency, Honorable Mboko Milemba. The subject of the statement, I beg your pardon, the statement subject is state of insecurity in Emuhaya constituency. The relevant committee to handle this statement is the Administration and Internal Security. The Honorable Member Doris Donya, the Member of Parliament, Kisii County, will seek a statement on the harvesting and storage of water in the Nyanza region. The relevant committee there is Blue Economy, Water and Irrigation. The Honorable Member John Mukonji,
the Member of Parliament for Manyata, will seek a statement from the Departmental Committee on Health. The subject of the statement is operationalization of the Rehabilitation Fund. The Member of Parliament for Mwingi North, Honorable Engineer Paul Nzengu, will seek a statement from the Transport and Infrastructure Committee on the current status of allocation for road maintenance under Kera Development Fund. There are statements which will be responded to this afternoon. One is by the Honorable Member for Nakuru County, Honorable Liza Chelule. The committee that was responsible for this statement is the Social Protection, and the subject of the statement is delayed payment of pension to pensioners of the defunct Bharatram Board of Kenya. If you're just joining us, we are waiting for the business of the National Assembly to begin, and this afternoon, quite a number of businesses that the National Assembly will be engaging in. There are a number of debates that have been lined up, bills that have been scheduled for the second reading, as well as motions from departmental committees. There is some activity at the door signaling the arrival of the presiding speaker, who is now visible on your screen, Speaker Moses Masika Wetangula. I will now hand you over for the live broadcast of the National Assembly proceedings. You can follow this proceeding on YouTube, courtesy of the Parliament of Kenya YouTube channel. My name is Edward Kabasa. Enjoy your viewing. Waheshimiwa, tuombe. Ewe Mwenyezi Mungu, ambaye kwa hekima na wema wako umeteua nyadhifa za viongozi na mabunge kwa ustawi wa jamii na utawala wa haki wa wanadamu, tukusihi utazame kwa neema nyingi sisi watumishi wako ambao wameridhika kutuita ili tutekeleze shughuli muhimu za jamhuri yetu. Tukuomba uteremshie baraka zako sisi tuliokutanika hapa, na utujalie tuyatende na kufikiria mambo yote tutakayofikishwa mbele yetu kwa njia ya haki na uaminifu, ili tukufu na sifa zako siendelezwe, na ili kustawisha amani, ufanisi na heri ya nchi yetu na wale ambao haja zao wamesikabidhi mikononi mwetu. Amen. Yes. We have quorum. Honorable members, we have quorum. Order number 1, administration of oath. Order number 2, communication from the chair. Thank you. Honorable members, the communication I'm about to give relates to our fallen soldiers. When I finish order, honorable members, take your seat and stop interfering with the proceedings. It's in relation to our fallen soldiers. When I finish the communication,
I'll give the House about 30 minutes to eulogize. I know that over and above the CDF, we have 9 other soldiers who come from various constituencies. Members of those constituencies who want a special opportunity to eulogize your constituents, give your names to the clerk so that I can give you priority in the limited time that we shall have. Then after that, we'll go on with the rest of the business. Honorable members, this is a communication in relation to the demise of General Francis Omondo Ogola, AGH, NDCK, PSC, Chief of the Defense Forces of the Republic of Kenya. Honorable members, as you will recall, last week ended on a very sad note following the untimely demise of the General Francis Omondo Ogola, AGH, Chief of the Defense Forces. Pursuant to the provisions of Standing Order 259-D1, I wish to formally report to the House the demise of the late General, together with Brigadier Swale Said, Colonel Duncan Kaitani, Lieutenant Colonel David Sawe, Major George Benson Magondu, Captain Sora Mohammed, Captain Hilary Litali, Senior Sergeant John Kinywa Morethi, Sergeant Clifford Omondi, and Sergeant Rose Nyawira. They made their death on Thursday, 18th April 2024, following a tragic helicopter crash in Elgeyo Marakwet. Honorable members, the late General Francis Omondo Ogola was born on 12 February 1962 in Siaya County. Following his O-level education, he enlisted into the Kenya Defense Forces and graduated as an officer cadet on 2nd May 1984, following which he proceeded to Moi Air Base and trained as a pilot. The late General Ogola was a graduate of Egerton University, the University of Nairobi, École Militaire de Paris, France, as well as the National Defense College of Kenya. Throughout his career, the late General Ogola held various positions in the forces, including Deputy Commander, Kenya Air Force, Commanding Officer, Tactical Fighter, Wing, Base Commander, Laikipia Air Base, Chief Flying Instructor, Kenya Air Force Flying Training School, and Operations Desk at the Kenya Air Force Headquarters. On 15th July 2018, he was appointed Commander of the Kenya Air Force, where he served for 3 years. Thereafter, on 23rd July 2021, he was promoted to Lieutenant General and appointed the Vice Chief of the Kenya Defense Forces. On 28th April 2023, honorable members, His Excellency the President and Commander-in-Chief of the Defense Forces promoted him to the rank of General and appointed him the Chief of the Defense Forces, a position he held diligently and served until his untimely demise. He exuded rare dedication to duty that even at the helm of his career, he died serving his country. During 2023's Jamhuri Day celebrations, in recognition of his dedication to duty and country, the President conferred on him the Order of the Elder of the Golden Heart Presidential Award, underscoring his exceptional contribution to this country. Honorable members, General Ogola's legacy is marked by his pivotal role in developing and implementing various training programs and operational strategies that enhance the effectiveness of the Kenya Air Force and the entire Kenya Defense Forces. Indeed, in the death of General Ogola, the country has lost one of its most valiant and decorated soldiers. The late General Ogola remains an epitome of patriotism and true leadership. On behalf of the National Assembly, the Parliamentary Service Commission, and indeed on my own behalf,
I pay tribute to this great fallen servant of the people of Kenya and convey our sincere condolences to his family, the families of the other 9 valiant soldiers who perished alongside the general, the Kenya Defense Forces fraternity, and the nation at large for this great loss. I also wish quick recovery to the officer who survived the crash. Additionally, honorable members, the House Business Committee resolved to prioritize a motion by the Honorable Captain Rueda Obo, MP, on establishment of a priority boarding protocol for the Kenya Defense Forces and Kenya Special Forces personnel on local airlines for debate tomorrow, Wednesday, 24th April 2024, the morning sitting. This will not only give an opportunity to the member to move her motion, but also accord other members an opportunity to honor the legacy of the late General Ogola and recognize the contribution of the Kenya Defense Forces in defending Kenya's sovereignty. Honorable members, in honor of the selfless service rendered to the nation by the Chief of the Defense Forces, General Francis Ogola, EGH, and indeed the other 9 fallen soldiers, I request that we all stand up and observe a moment of silence in their honor. May their souls rest in eternal peace. Amen. Dr. Otienda Molo. Every member will have 2 minutes. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, allow me to pay special tribute to the fallen CDF, General Francis Omondi Ogola, and 9 other gallant soldiers who we lost only last week. Mr. Speaker, I will have you know, and the House to know, that this morning from about 5:30 a.m., I led the team of footballers from Bunge to Lindsay Stadium to pay special tribute to General Ogola. We lit 40 candles representing his 40 years of service. We said special prayers together with some of the soldiers who are there, and we accorded him what we could in the circumstances. To his tribute, General Ogola has done a lot of things, but one of the latest that he did was to accord us a place to train as the Bunge FC team, having been unable to train at Nyayo Stadium and Kasarani due to repairs, and we did not have a place to call home. It is not usual to allow people who are not in the disciplined forces to access such facilities, but Major General Ogola allowed us to do that. And not only did he allow us to do that, he often came to train at the same time and interact with us. And the last such interaction was last week on Tuesday, when they had a special program. General Ogola goes down as a gallant soldier, and Mr. Speaker, it has been promised that there will be a thorough probe. But I want us to consider the 2 known ways of probe, either a commission of inquiry at the, which is at the hand of the president, or an inquiry by this House. Although an internal inquiry is good, but an internal inquiry may not do the full length of justice to what we need to know. We pray that the Lord may put their souls to eternal peace. Thank you. Member for Garissa. Thank you, Mr. Speaker, for also giving me this opportunity. In briefing with the family and friends of General Ogola, I want to confirm that I have been a very close friend, a personal friend to General Ogola, having worked with him
at my young age as an officer of the Kenya Air Force. I first met General Ogolla in 1992 while I was training as a pilot in the Kenya Air Force Flying Training School, and he was also training as an instructor pilot at the same time in the same school. I want to confirm General Ogolla was a very decent, honorable general of the Kenya Air Force, and a man who believed, as we have all been told by his family and friends, that he was a very religious general at the same time. He was a commander par excellence and a fighter pilot, decorated fighter pilot during our time in the Air Force. General Ogolla and his colleagues who perished at the aircraft, another fella by the name Colonel Duncan Keitani, whom we trained as a cadet officer and also as a pilot in the Kenya Air Force at the same time. May their souls rest in peace. During the unfortunate incident of 15th of August of 2022, after that I had a cup of tea with General Ogolla on the same issue, and I asked him what happened, and General Ogolla just told me, Barrow, because that's the name they called me, Barrow, you know me, as from a young age when we, as young officers in the Kenya Air Force. And you know very well, I cannot do anything that will jeopardize the peace and the security of our country. Rest in peace, General Ogolla. Thank you very much. And the rest of the officers who perished with the same aircraft. Minority Leader. Let me join my colleagues in extending my condolences and those of the entire Azimio la Umoja One Kenya Coalition, PG, to the immediate family, friends, and relatives of the late General Francis Omondi Ogolla. Honorable Speaker, it was unfortunate that I was unable to attend the funeral of the fallen general due to unavoidable circumstances. All the same, General Ogolla was someone known to me personally. And for the time I interacted with him, he came out clearly as a person who was down to earth. That's really one thing I can say about General Ogolla. He was down to earth. It is a virtue perhaps we may want to emulate. It's a virtue we may really wish to inculcate as leaders, especially members of parliament. That positions, power, influence, prestige doesn't really matter. What matters is how you relate with the fellow human beings, and more importantly, how you relate with your Creator, the Almighty God. Let me also say this, that as we mourn General Ogolla, we must also not forget to mourn his 9 colleagues, fallen colleagues. As a matter of fact, Honorable Speaker, one of the fallen colleagues of General Ogolla, that is Major General Benson Magondu, was married to my own constituent, Captain Brenda Okello. And for me, therefore, as a constituency of Ugunja, we have terrible loss. We have incurred terrible loss, and we only pray to Almighty God to rest their souls in eternal peace. But we must also insist in unearthing the root cause of that accident. We owe it to these fallen soldiers. We owe it not only to the fallen soldiers, but also their families and Kenyans generally, that we do whatever it takes to establish what caused their deaths. Honorable Speaker, I am told it is not a normal occurrence for generals to just die like that. My friend Bashir here can tell you. Generals don't just die like that. And therefore, this country needs to be told what or who killed General Ogolla and his colleagues. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Speaker, for this chance to also condole with the family of CDF General Ogolla Francis, who passed on in a helicopter crash. Honorable Speaker, I happened to attend the funeral of General Ogolla. And from the eulogy we had, this was a very simple person, very religious person who lived a very humble life,
and even help the society without necessarily wanting to be known that he's the one who is doing the things that he was doing. And therefore, it's worth emulating his life, both his relations with God and the people and the humility which he was shown. And he resisted carrying the flamboyance of the Luo nation in everything he did. And that's something I admired. Honorable Speaker, together with the 9 other veteran army officers who passed on, I pass my condolences to the family. And also proceed to indicate that death of such a senior person in this country through a crash, though we know accidents are force majeure, but it sends a very bad signal to the top leadership, because if that can happen to a general at that particular level, then how safe are we with other senior officers in this country who travel using the same and similar choppers? I want to indicate that as we speed up the investigations, let's also go down to the investigations of the matters that happened in Bomas, because I saw the community was so keen about knowing what was the truth about that. So that inquiry should be double-loaded, so that we also know whether General Ogola was misused or exactly what happened. Thank you, Honorable Speaker. Bed Simba. Asante sana Mheshimiwa Spika kunipa fursa na mimi nipenyeze sauti yangu kusema pole kwa ndugu, jamaa na marafiki na familia za wanajeshi wale walipoteza maisha yao siku ya Alhamisi. Sisi kama eneo bunge la Kisauni tumepoteza Brigedia Swale Said. Ni kijana mshupavu, alikuwa tuna mategemeo yake makubwa kwamba huko mbeleni angechukua nafasi kubwa katika familia ya jeshi. Lakini kila kitu ni mpango ya Mungu. Kikubwa tunasema tunaombea Mungu, Mwenyezi Mungu ailaze roho zao mahali pema peponi na awasamehe madhambi yao. Lakini ni vyema sana pia sisi kama taifa tufanye uchunguzi wa kina kujua sababu ya kuanguka kwa ndege hiyo. Kwa sababu ikiwa ndege ambayo imebeba mkuu wa majeshi inaanguka kiholela, basi ni hatari kubwa sana kwa hizi ndege zetu ambazo zimebaki. Kwa sababu nina imani kwamba ndege ambayo anatembea mkuu wa majeshi na wale wanaofuatana nao ni ndege ambayo itakuwa imechunguzwa, hali ya halisi inaweza kupita namna gani, hata kama hali ya anga itabadilika itapita vipi. Lakini kama inakwenda naanguka, sasa inamaanisha kwamba ndege zetu zote ziko katika hatari na ziko na wasiwasi, na nchi nyingi zimetushangaa kwamba sisi tunapoteza jenerali kwa ajali ya ndege ambayo haikuwa hata na ya kumsaidia reinforcement karibu, yani kumfuata in case of anything au atasaidiwa, hakuna. Ndege hiyo yake kianguka ndio hiyo. Kwa hivyo mimi nasema pole kwa ndugu na familia, na tunawaombea Mungu, Mungu awalaze mahala pema, awasamehe madhambi yao. Asante sana. Owen Baya. Thank you very much, Honorable Speaker. I would like to join other Kenyans to mourn the fallen heroes, Ogola and his colleagues. I met General Ogola when he was commander of the Air Force, when we were in an ad hoc committee looking at the land that belongs to the armed forces. And when we were at the garrison, Moi Air Base, General Ogola came in. Actually, he was the first person to come into that hall. And we had tea with him, and he was an easy, nice fella, a good person. And he gave us very good information. The second time I had an opportunity to be with General Ogola is when I traveled with the president outside. And he came across as a man who was down to earth, a person who loved this country, a person who was ready to serve. This country has lost a valiant soldier, a man who was patriotic, and a man who loved this country very much. But again, Honorable Speaker, the people of Kilifi also mourned the death of Brigadier General Swale Said Nzaro. Although he came from Kisauni, but he also lived in Kilifi, and he's actually buried in Kikambala in Kilifi. So the people of Kilifi want to recognize this great soldier, a man that brought in honor to the people of Kilifi, a man that we revered as a soldier that had a future. But God saw it fit that he takes them on that day. May their souls rest in peace. I thank you, Honorable Speaker.
Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, as a Muslim, we say death is a must. In fact, in the Quran, it says, كل نفس ذائقة الموت, every soul shall test death, and therefore we believe in predestination. Mr. Speaker, in the 10th Parliament, when I was the chairman of Defense and Foreign Relations, I had an opportunity to, at a very difficult time of the Grand Coalition, to work with General Ogola, in fact, in midwifing the current Kenyan Defense Act. Mr. Speaker, since death is a must, there are three things that we must learn from this. That our defense forces are the grantors of our sovereignty and territorial integrity. And Mr. Speaker, every country prides itself by having a modern and effective armed forces. Mr. Speaker, because of these many accidents, in particular involving the choppers of the Kenyan Defense Forces, I want to urge this House, and I'm glad that the chairman of the Defense Forces is here, that let's give adequate funding to our defense, for adequate funding so that they can buy new choppers, not these refurbished, third-rate, donated choppers from elsewhere. And I want Chairman Koech is here. Next time, ask for more funding so that we can complete total modernization of armed forces. And I think that's what we require. And that's the only thing that we can use to remember the fallen heroes, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I pay tribute, and I appreciate the many empathies to the fallen heroes, Mr. Speaker. And Mr. Speaker, my final comment is this. I know since death is a must, and we have eulogized, we have remembered. Let's also remember that all of us here as individuals are fallible. And therefore, everything that we do, we must remember God. Yes. Thank you. Mary Maingi Mwea. Thank you, Mr. Speaker, for giving me an opportunity to send my condolences to the families of the fallen soldiers. General Ogola was a fine man. I had a chance to play golf with him a week before he got his appointment as the CDF. The country will miss a very dedicated general. Mr. Speaker, I wish to associate myself with the sentiments already echoed by various leaders across the nation over the need to upgrade all our air assets. Mr. Speaker, we need to relook and review the policy on maintenance of all our air assets, because maintenance means the safety of not only our soldiers, but all our other senior government officials who might be called upon to use the air assets from time to time. And Mr. Speaker, I'm talking about the police air wing, I'm talking about the KDF, KWS, and even Kenya Forestry Services, and any other government agency that may operate our air assets. Mr. Speaker, Sergeant Rose Nyawera hailed from my constituency. She was the only lady in the ill-fated helicopter. She stands in a special place in my heart and the hearts of all the Moya people. I appeal to the CS Defense to follow the Constitution and have female gender properly represented in that particular ministry. Nyawera will hold. Your time is up, Maluli Njendi. Thank you, Mr. Speaker. I also rise to mourn CDF Ogola and 9 other soldiers, including my friend, Captain Hilary Itali, who comes from Kakamega County. Mr. Speaker, it is with a lot of sadness, especially for us in Kakamega County, because we have few of such persons in such a senior positions. I know Captain Hillary at a very personal level. Hillary, including other persons from my constituency, we've been having meetings, and when I learned of his death,
Mr. Speaker, it was so saddening. Mr. Speaker, I also want to encourage our soldiers, particularly persons who are handling weapons of destruction, sometimes who may not be believing that God is there. CDF Ogola is a demonstration at the highest level that you can still serve and believe in Christ as our personal Savior. Mr. Speaker, it's also a wonder that they are on a mission in the bandit area. I would urge our leaders, because banditry has been affecting this country for a very long time. And Mr. Speaker, I believe that some of our senior officers, senior persons in this country are much involved as to why it continues to affect Kenyans, both in the areas where this is and even persons who are out to serve the country. Otherwise, I mourn these particular Kenyans who are our heroes. Thank you, Mr. Speaker. Naomi Wako. Thank you, Honorable Speaker. I join the honorable members in mourning the heroes we lost through the plane crash, General Ogola and 9 others. And as we remember the family of General Ogola himself, the family of Brigadier Swale, Colonel Duncan, and many others, and also Captain Sora Mohammed from Marsabit, together with many others, and especially Rose Nyawira, the only lady. We remember the families and we mourn with them, and I send my condolences. Honorable Speaker, this should serve as a wake-up call to Kenyans, because this is not the first time that CDF or KDF plane has crashed. Many families have lost their lives, and it is my prayer that special attention will be given to technical matters and mechanical matters. Special attention in this should be given to the families, because sometimes we remember the fallen heroes, but we do not remember the orphans left behind, the widows left behind, and it is high time for Kenyans to see how we can also give our best to the bereaved. Thank you, Honorable Speaker, and may their souls rest in peace. Thank you. Julia Sunguli. Mr. Speaker, I also take this opportunity to send my condolences to the families of the bereaved soldiers, led by the Chief of Defense Forces, General Ogola. Mr. Speaker, as a former minister responsible for defense, I sat as the chairman of the Defense Council, and I was at one point responsible for the promotion of Francis Ogola from one rank to the other. By the time I was a minister, he was a one-star general. And Mr. Speaker, he was a very, very diligent servant of this country. It's unfortunate that we have lost him, together with a cadre of our soldiers who would have risen up to higher ranks. So I want to join the rest of the Kenyans in asking that this investigation be done very well. The first victim of this investigation should be the equipment that is used by our soldiers, and the committee responsible for defense should actually look into the budget to ensure that these aeroplanes, these helicopters that are used by the VVIPs are well maintained. And the second victim, of course, is the way in which the CDF travels and the way in which our people travel to the insecurity-prone areas. It's unfortunate that this happened. We hope that this investigation will be wide and deep enough. I wish to send my condolences. Yes, Mukunji. Thank you, Honorable Speaker. I also want to join my colleagues to mourn our gallant soldiers. Honorable Speaker, last year
I happened to host Madaraka Day in my constituency. And Honorable Speaker, we had a very good interaction with soldiers together with the General Ogola. And Honorable Speaker, one of the interesting things is that I made a request to Ogola to request his soldiers to help us in planting of trees. And by the time the soldiers were leaving our county, we were almost 10,000 trees on top of what we had before. And it was a simple request, and he made a command directly to the commanding soldier on the ground to facilitate my office, together with other leaders in Embu, to plant trees. And that was something that left an impact, Honorable Speaker, in our place, and it changed our area, Honorable Speaker, on top of the enjoyment of Madaraka Day. Honorable Speaker, I want to also take an opportunity to say that while we are mourning our soldiers, it is the high time we look at the insecurity that General Ogola was going to check on the ground. We need to stop the banditry issue, and there is no other better time, Honorable Speaker, than this time that we have lost our soldiers. Honorable Speaker, I also want to join my colleagues to say that we need to look at the equipment that our forces are using. And Honorable Speaker, it is not only the soldiers. Your time is up. Maclap. Thank you, Mr. Speaker. On behalf of the people of Baringo North and the people of the North Rift who have suffered victims of banditry, I wish to take this opportunity to condole with the families of General Ogola and the entire military that perished, including one from our county, Mr. Speaker, one Colonel Keitany, who comes from El Damaravin. We want to say that it was a tragic accident to a general who was trying to help people in Baringo, West Pokot, Elgeyo Marakwet, Samburu, the people who have always suffered in the hands of bandits, Mr. Speaker. And this gives us also an opportunity, Mr. Speaker, to say that I have actually interacted with General Ogola. General Ogola, when we were trying to sit down and see how we can sort out the schools that were closed because of bandits, we had a meeting in DOD together with the CS for defense. And we even took a photo. I saw a brilliant, intelligent man in the name of General Ogola. So, Mr. Speaker, because time is not there, this is an opportunity for Commander-in-Chief of all the defense forces of our country, the President, to get annoyed and ensure that he brings to this House Article 241, subsection 3, so that we allow the military to wipe out bandits in the North Rift, Mr. Speaker, once and for all, the same way they wiped out in Mount Elgon and in Somalia, Mr. Speaker. This is an opportunity for this House to approve the military to wipe out banditry in the North Rift, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Atandi. Thank you, Honorable Speaker, for recognizing me and giving me the opportunity to pass my condolences on the floor of the House. And first of all, Honorable Speaker, let me thank you for coming all the way to Siaya on Sunday during the funeral service of the General, plus many other colleagues of mine who joined us, including the leadership of the majority and the leadership of the minority. Honorable Speaker, we had the opportunity to say many things at the funeral, but for now, I just wanted to say, Honorable Speaker, that when a person of this stature dies in a manner that General Ogola died, some heads also need to roll, because we are calling for thorough investigation so that we can understand what happened. But, Honorable Speaker, I believe that in the military, especially the majors who are in charge of the air wing, the Air Force, the commander of the Air Force, Honorable Speaker, is somebody I believe is a culprit.
because if General Ogola is a captain and a former commander of the Air Force, how come he was allowed to fly a chopper which I believe was faulty? This is something that we need to ask. Also, Honorable Speaker, this House appropriates a lot of resources to the military, but the military ends up buying faulty choppers. Honorable Speaker, I believe that this House and the departmental committees responsible should investigate the military department, the Department of the Defense, because I believe this department is a department which is riddled with corruption, and we never question them. You know, Honorable Speaker, the House must take this issue very seriously, because, Honorable Speaker, a Chief of Defense Forces cannot be killed. Your time is up. Elachi. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I also rise to eulogize our fallen soldiers and, more importantly, to really send my condolences and prayers to Eileen and family and all the women who their husbands have fallen. Mr. Speaker, CDF Ogola, I knew him when I became the majority whip in Senate. And at that time, he would come many times when we have guests from foreign countries who would meet at where our first father is lying, and we lay wreath together. But more importantly, after that, he was one simple man who would send you an SMS, who would tell you something, and if there's anything, he will even caution you and tell you, don't do this. And so, Mr. Speaker, as I really pray for his soul, and I know, and I want to plead with the people of the North Rift. You see, we talked here 2 days before that, Mr. Speaker. We had an adjournment of a motion. After that, we lose our best, goes down. And I think it is time you look at yourselves in the mirror and you go home and make peace and make that area work. We cannot say it is money. We cannot say it is anything, Mr. Speaker. They have CDF. They have money from counties. It cannot be. Cattle rustling is the one that can bring you riches. It cannot be. And so we cannot just sit here and laugh. There is need of many things to happen in that area, Mr. Speaker. And one of them, first of all, is to fieka that area until they wonder what just hit this area. That's the best you can have from all that we have seen. So as we cry, we must have... Gitari. Honorable Gitari, Kirinyaga Central. Give him the mic. Thank you, Honorable Speaker, for giving me this chance. Honorable Speaker, I want to condole with the families of the foreign soldiers. Honorable Speaker, I want to say that Kirinyaga Central was affected because John Kenyo Moredi hails from Kirinyaga Central and from a ward called Kanyekine. I also want to say that Rose Nyawera is a lady that I know very well, who before they relocated to Moya, their parents live in Kirinyaga Central. It's a lady who even worked in my office when I served in the 11th Parliament. Mr. Speaker, I think the best thing we can do to the foreign soldiers, I have a plea for the warring people, either civil society, bandits, Catholics, and every other group that have conflict in the North Rift. My plea is that so that they can honor the foreign soldiers, they stop the conflict and they live in harmony. Because, Mr. Speaker, I believe if this did not happen, maybe we will not have lost the 10 soldiers where they were going just to supervise the construction of primary schools. I thank you, Mr. Speaker. Jaldeza Wako. Thank you, Mr. Speaker, sir, for allowing me to condole the nation and the fallen soldiers and their families. On behalf of the people of Moyale that I represent, I want to bring to the attention that we lost a very young, brilliant
pilot in the name of Captain Sora, who hails from Moyale. And we mourn our captain, our young son, with the rest of the Kenyan soldiers who had fallen. Mr. Speaker, it's very painful to suspect or imagine that this plane was brought down by the ragtag bandits roaming the northern part of this country. And I'm sure the government of Kenya, if we pay attention, these people will come brought to books and that menace will be eradicated quickly. Mr. Speaker, some of these soldiers had very young families and they need support. I think the government should take some affirmative action to support, not just to compensate for them, but actually take a positive action to make sure that the families are not ruined because of these activities. With those few remarks, Mr. Speaker, I said thank you, and I still condole with the entire nation and the fallen soldiers, especially our people of Moyale are mourning. Thank you, sir. Moses Serma. Thank you, Mr. Speaker, for giving me this opportunity to condole with the families of our late soldiers who just passed. Our General Ogola, being a great man and a great soldier in this country, and the others. I want to include Colonel Keitany, who hails from my constituency, Mr. Speaker, that these are young people who are doing a good service to Kenyans. Mr. Speaker, accidents involving government aircrafts has a very bad history, Mr. Speaker. I do remember Moody Awori landed on Mombasa Road using a government chopper because of faultiness. I was with the security committee at one time, Mr. Speaker. We boarded a police chopper and it landed us from Kisumu. We landed in Ahero. And that was the end of the story. Many people have gotten in this problem because of poor maintenance. Naomi Wako is a widow, courtesy of an aircraft of the military. Chelanga died in Marsabit because of a faulty aircraft. Mr. Speaker, I want to really ask the government. I want to ask the government to really wipe out, because if it was not because of banditry, which we have been crying as the people of Baringo for a long time, Ogola would still be alive. He went because of Your time is up. Kikaria, you've made your point. Nashukuru sana Mheshimiwa Spika kwa kunipatia nafasi hii. Ninatoa rambirambi kwa wanajeshi wetu wale walipata ajali na kufariki walipokuwa katika kazi zao. Lakini Mheshimiwa Spika, nichukue nafasi hii kutoa rambirambi kwa familia ya kijana mmoja kutoka Nakuru County, mahali baba yake anaishi na mahali amekuwa akitumikia kwa muda mrefu. Kijana huyu ni Captain Hilary Litali, ambaye walikuwa nakaa katika sehemu ya Nakuru West, mahali kunaitwa Shabab. Na Mheshimiwa Spika, kijana huyu alikuwa ni kijana mdogo sana, miaka 29, kijana ambaye alikuwa anaenda kupewa madaraka ya kuwa meja kwa kazi nzuri ambaye amekuwa akifanya. Na huyu kijana ndio kijana wa kwanza katika familia changa ambaye inatoka maeneo haya. Lakini kitu cha muhimu, Mheshimiwa Spika, ni kuweka tahadhari kama sheria zetu zilivyo. Watu wa social media, mambo ya kutangaza vifo kabla haijafikia familia kupitia njia nzuri, nafikiri ni kitu ambaye tulikuwa tumepitisha sheria, na katika social media ambaye watu wengi wanaanza kupitisha ujumbe, familia inapata ujumbe kabla ile official
kutoka katika zile sehemu inafaa kutoka ni kitu cha muhimu. Ya mwisho mia ni makadirio ya mambo ya bajeti ya operations. Mimi niko katika kamati ya environment na unakuta treasury wanakata pesa ya operations ya ile kugharamia marekebisho ya ndege kama ile helikopta iko katika KFS. Ni muhimu tuangalie treasury wawache kupunguza pesa za operations za maintenance katika Roida. Asante Bwana Spika kunipatia nafasi nami nitoe rambirambi zangu na mimi na familia yangu na watu wangu wa Lamu Mashariki, kwa familia ya General Ogolla na kwa familia ya undugu ya wanaanga, ikiwa General Ogolla yeye mwenyewe alikuwa rubani. Kwa familia yote ya aviation fraternity natoa rambirambi. Pia nichukue nafasi hii Bwana Spika nitoe rambirambi kwa wale wote waliofariki, KDF waliofariki kupitia njia wakiwa kwenye kazi kuchunga nchi yetu. Bwana Spika, Lamu Mashariki sisi tuna kitu kikipata KDF sisi inatuuma zaidi. Lamu Mashariki ndio eneo bunge peke yake walimu kupelekwa shule lazima wabebwe na KDF. Boni Forest yote lazima shule za kule zibebwe na KDF. Bwana Spika, nilibahatika nikawa na General Ogolla kwa ofisi yake tarehe 11 mwezi huu kabla ya mauti yake. Kwa hakika alikuwa na ari ya kuhakikisha nchi imepata amani. Bwana Spika, yeye mwenyewe mimi sikushtuka nikiambiwa kwa nini yeye mwenyewe General ameenda kutembelea hizo shule, kwa sababu yale aloniambia pale, aliniambia yeye mwenyewe atakuja Lamu Mashariki ili atembelee sehemu za Boni na sehemu zingine. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu awape familia subra na awasaidie pale kwenye pengo. Asante. Osoro. Thank you very much, Honorable Speaker. Honorable Speaker, I also want to join my colleagues in condoling with the families of the departed soldiers, and particularly General Ogolla, Honorable Speaker. But two things, Honorable Speaker, that I will say that we've learned from the entire event or this occasion that has befallen our country, Honorable Speaker. Number one, the best way we can be able to mourn the death of our departed heroes is to restore security in those areas, especially those bandit-prone areas, Honorable Speaker. Number two, lessons to learn that because I really got involved with the whole process of seeing General Ogolla off. Number two thing that we learn is that family is an integral part of our body, of our lives, and of our growth. And for those that have got young families, it's very important for us to raise our kids in the right manner. That is what we learned even from the burial of General Ogolla. And finally, Honorable Speaker, it's also important for us as politicians to learn not to mourn more than the bereaved sometimes. It's unfortunate that sometimes we allow politics to take center stage. Even when families are mourning, families are crying, we invoke antagonistic politics and try to gain political capital, even when it's unnecessary. And even as we now have the opportunity to mourn in this floor, Honorable Speaker, it's unfortunate that even from the place General Ogolla hailed from, that is the Luo nation, very few leaders attended his burial. But they are here today mourning more than everybody else and complaining more than everybody else. It's unfortunate, and we need to appreciate when our sons grow from our areas, when our sons are pointed. Chairman, Security Committee. Defense, Honorable Speaker. Defense, sorry. Thank you, Honorable Speaker. Let me also take this opportunity to condole with the family of retired General, the family of General Ogolla, the deceased General Ogolla, and the other 9 officers who perished that fateful day.
with him in pursuit of peace in the north part of our country, North Rift. I have interacted severally with General Ogola, Honorable Speaker, and this is one very consummate professional. I interacted with him when I was in the Committee of Defense, just as a member, and even more as a chairman, and him being the general. It puts on focus what exactly our soldiers go through, Honorable Speaker, that General Ogola laid his life so that this, in pursuit of peace within and without our borders. It is important to start scrutinizing and seeing what can be done so that our soldiers, the welfare of our soldiers, can be catered for. It is very unfortunate, Honorable Speaker, that this is the core of our security infrastructure, and we've lost a general. It's something of concern, and as a committee, we will endeavor as much as possible to find out what really could have caused this. But nonetheless, I've heard from honorable colleagues the plea that we should look also on the funding of the infrastructure in our military. It's important, Honorable Speaker, and I'm sure honorable colleagues have interacted with the budget of defense, and you look at the modernization program. It is important that our military are fully and well equipped and kitted for them to do their duties within and outside our borders. Nonetheless, I want to say sincere condolences and to urge the members, especially leaders. Member for Migori. Nakushukuru Bwana Spika kwa kunipa nafasi hii. Sisi kama Waislamu kawaida tumejitayarisha kufa. Tunajua kufa ni haki, na ni haki ambayo mtu aweza akachelewesha wala akabadilisha. Lakini tuna huzuni kama watu wa kutoka Nyanza. Huyu alikuwa kijana wetu na tulipeana kwa nchi, na amekufa na tumekubali amekufa. Ila nashangaa, manake kila mtu anapoongea hapa analaumu ndege ya kuwa ilikuwa na hitilafu. Mumejuaje ndege hili lilikuwa na hitilafu? Mimi nauliza kama Mkenya, na naomba muwe na utulivu, kwa sababu tunachangia kitu cha maana sana, ni kifo cha mtu ambaye ni wa maana sana, na tunahuzunika. Lakini tunaomba mupatie wao wanaofanya uchunguzi nafasi nzuri wa kutuambia nini iliua jenerali. Kama mnajua ndege ilikuwa na hitilafu, basi uchukueni lawama, kwa sababu inaonekana tayari mnajua nini kilitendeka. Zaidi, naomba serikali ipeane kwa wale familia, waambiwe pole, hasa kwa General Ogola ambaye amelaumiwa kisiasa. Hatutakuwa tunafanya utani tukisema hapa tunamhurumia kifo chake na familia, na huku tunamlaumu kisiasa, ila hakukuwa mtu ambaye alikuwa anafanya siasa. Kama wana Kenya, tafadhali tupatie family nafasi ya kuomboleza, na Wakenya waliokuwa wanampenda waomboleze, na tuache serikali na wale ambao wanafanya uchunguzi wafanye uchunguzi, tupate kujua kina kile kilimuua. Kama ni accident, tujue ni accident aina gani, ilifanyikaje, kwa sababu gani, utilafu ulikuwa wapi. Lakini tusipeane suluhisho kabla hata tujajua nini kilifanyika. Nashukuru, naomba Mwenyezi Mungu. Raso. After that, Majority Leader, then we close there. Thank you very much, Honorable Speaker. Honorable Speaker, I rise to pay tribute to General Ogola and 9 other gallant officers and men and women who fell in that terrible air crash. Honorable Speaker, I know General Ogola because we joined the KDF just around the same time, and our paths crossed as he grew up in the Kenya Air Force, and I was in the Kenya Army. He was a first-rate officer because he flew the jets that flies further than the speed of sound. But this time round, he didn't die in a jet, but he died in a helicopter that flies low and it flies slow. That is the fate that can befall us.
but he leaves a legacy as a professional, a humble man, diligent, who had a focused approach to making defense and the defense of Kenya better. From Marsabit, we lost Mohamed Sora, a young man who just got promoted Tuesday last week. But as a pilot, he happens to be the only pilot flying in the Kenya Air Force from the community of the Boran. So that is what could happen in such a tragic thing. But finally, it is the issue of bandits, lawlessness, impunity, people who have taken over vast parts of this country. Thank you. Honorable members, I still see a lot of interest. I'll now reduce the time to 1 minute. Member for Kajiado South. Okay, thank you, Mr. Speaker. I join my colleagues in mourning and consoling with the family of the Chief of Staff, Chief of General Gola, and other KDF soldiers who have lost their lives in line of duty. We remember General Gola as a professionalist in the line of professionalism and leadership, where he became a role model and he was able to lead and give away in the way the KDF should be done. In a special way, Mr. Speaker, allow me to wish the survivors of the crash. One of the survivors, was from my place, the Colonel Koruta Kasaine, and we wish him quick recovery. And as a constituency, we are proud of him, and we thank God for saving his life and giving him a second chance to serve the Republic of Kenya in KDF. Thank you, Mr. Speaker. Wanjala. The late, thank you, Mr. Speaker. Budalangi is a neighboring constituency to Alego Usonga. And Mr. Speaker, we in Budalangi and the people of Alego Usonga and the Siaya, we were also celebrated to have a senior person in the government. Unfortunately, God loved him more than we loved him. He's gone, Mr. Speaker, but we wanted to be on record that in those areas, many of our gallant sons have died in mysterious ways. We lost Ouko, we have lost Ogola, and we lost many others that died in such circumstances that cast us. Roku. Honorable Speaker, thank you. You have a minute, so you better deliver your message quickly. I said I want to condole with the family and the people, all the families which lost members through the military air crash. Honorable Speaker, I happen to share a platform with General Gora in Burundi during the East Africa Special Summit, where he was a dedicated security expert in matters Eastern Congo. Honorable Speaker, at the same time, I want to condemn Omburu Odinga remarks during the burial of the late Ogora for castigating the young man when his mourning is done. That was extremely bad and uncalled for. Thank you, Honorable Speaker. Member for Gishugu. Thank you, Honorable Speaker. Among the people or the soldiers who perished alongside the General Gola are Senior Sergeant John Kenywa Mureithi,
from Kirinyaga Central and Sergeant Rose Nyawira from Mwea. And I echo my colleagues in condoling all the families that lost their loved ones, and also wish the ones that survived quick recovery. And I urge all the leaders who come from the areas that these soldiers were on duty to sit down, bring their minds together, and come up with ways that they can end banditry and bring security in those areas. Thank you, Mr. Speaker. John Waluke. Thank you very much, Mr. Speaker. I also want to take this chance to condole to the family of General Ogola and 9 others who departed together with General Ogola. I worked with General Ogola, Honorable Speaker, together with Honorable Araso there. He was a good officer, and he really took care of military during his time of when he was in office before he departed. Honorable Speaker, I used to see him on the social media when he was going for morning run with junior soldiers, and that is to show that he really took care of that other soldiers, Honorable Speaker. So this day. Bensouda. There you are. Thank you, Mr. Speaker, for giving me this opportunity. And I would like also to join in eulogizing the late CDF. And I want to say that there are many lessons learned truly, but there's no time. I want to say that in eulogizing the late Ogola, cultural practices or diversity is upheld in the Constitution. And if given chance to mourn, I think we have not yet fully concluded in mourning General Ogola. And when you'll see the region carrying on with mourning General Ogola, know that it is constitutionally upheld in the Constitution. Number 2, I want to say that this House must learn that when ad hoc committees or any committee of inquiry is formed to provide for a report, and I'm talking from the perspective of what the President said, that he is going to make sure that truth and nothing but the truth is given. Your time is up. Order, Bensouda. Your time is up. KJ. Mr. Speaker, I thank you. I had the honor and privilege to meet General Ogola and his family. And Mr. Speaker, what a fine gentleman and what a big loss for this country. And Mr. Speaker, it is the book that tells us that you shall know them by their fruits. Through the family, we were able to have a sneak preview of what kind of a gentleman, a person, and what demeanor General Ogola was. But most importantly, General Ogola was a teacher who is teaching us even in his death. Mr. Speaker, General Ogola is telling us that we need to rethink our final rights as a country. We cannot have villages that spend more on funerals than they do on the education of their children. Mr. Speaker, the leadership that General Ogola has presented is something to be emulated, Mr. Speaker, even in his death. Finally, Mr. Speaker, I just pray that God teach me to number my days so that... Yes, Robert Mbui. Thank you, Mr. Speaker. As grandson of the first four-star general in Kenya, the late General Jackson Kimeo Mulenge, I also stand to condole with the families of the bereaved. And Mr. Speaker, General Ogola is the first officer, or rather the first general to die in office. So of course there's going to be very many questions. You heard what the son said when there was the funeral. He said the father was physically fit, but somehow the father was also preparing them for his demise, which was, you know, those are the kind of questions that we need to have answered. So I think it's important that we hasten the investigations, and if possible, even this House also plays a role in ensuring that we can bring this issue behind us so that Kenyans can also have proper and full closure. Thank you, Mr. Speaker.
Thank you. Wow. Donya, we are coming this. Yeah, thank you, Mr. Speaker. As we continue mourning our hero, we've seen many funerals and we learned so many things. Donya standing here, I can say, for General Gola's burial and the funeral ceremony, we didn't witness women fighting, children coming on board. He led us. He has taught us. We give him a heckle, Mr. Speaker, for his well-behaved way that now everybody is having an appetite for his moral ways in the family. Thank you. Yes, member for Endebess. Thank you, Honorable Speaker. First and foremost, for letting this House honor our fallen heroes, Chief of the General Defense Forces, General Okola, and the other 9 members who died in our aircraft in West Pokot. Honorable Speaker, it's a sad day for our country, and we want to say pole to the family, pole to all those people who General Okola made a difference in their life, especially our most disciplined forces, the Kenya Defense Forces, who have excelled in many of the peace missions within the region and even far away. Honorable Speaker, issues of cattle rustling in which he was following up are very emotive issues, and we hope that the government will deal with it once and for all. Honorable members, we've done a full hour. Allow me to truncate the debate here and call the majority leader as the last speaker on this. Bear with us. There is a motion by Roida tomorrow to do with the army as well. Please be available to make. Rosa, you've just come in. The people have been here all this time. They have not gotten their space. Majority leader. Thank you, Honorable Speaker. Honorable Speaker, allow me to join the House in condoling with the family of General Ogola and all the other 9 gallant officers, including the pilot, Major Magondu, who lost their lives in the tragic crash last week on Thursday. Honorable Speaker, you remember when it happened, it was Honorable Millie Odhiambo who drew attention of the House to that tragic loss and the crash on Thursday evening, and it was not yet clear at that time what had exactly happened, just as it is not clear yet what exactly led to that crash. Honorable Speaker, I want to say, as the President committed during the funeral of General Ogola last Sunday, that the government of Kenya and indeed the Kenya Defense Forces have already set up a team to investigate the circumstances that led to that accident, that very unfortunate accident. Honorable Speaker, I can only join the President to reassure the House and the country that the Defense Forces will ensure, as they have always done, in a very professional way, embark, as they have already done, on investigations to ascertain exactly what led to that unfortunate accident, Honorable Speaker. Honorable Speaker, this also offers the country an opportunity, and it's good that you gave us this opportunity not only to mourn our departed colleagues and great countrymen, but also afford this House the opportunity to reconsider, and I hope the chair of the Defense and Foreign Relations Committee is listening, that at times the military does come before the House looking for resources to modernize equipment. And I've had many members during the budget-making process criticize without knowledge the modernization of military equipment. And Honorable Speaker, probably this now offers that opportunity, that as we consider the next few years' budgets, this coming financial year and the next years, to seriously consider modernization of all our military equipment, including the aircrafts
that we use not just in the military but also in the police, including, Honorable Speaker, the presidential jet, the jet that Honorable Speaker was saying the presidential jet, you remember, was purchased in the early 80s or late 80s by former President Daniel Arap Moi. And probably this offers that opportunity now to reconsider all this equipment, be it aircraft and other military equipment, Honorable Speaker, towards modernizing them to the modern equipment that is safe and good for use, not just by the military, but also other government officers. Honorable Speaker, as we remember General Ogola and the other 9 gallant officers, Honorable Speaker, let us also remember their families, to pray for those families, and also, Honorable Speaker, to remember that all these military officers give their lives to protect all of us to live in a peaceful and secure country. And we must, as we mourn them and remember the families that they have left behind, Honorable Speaker, and I must commend the Kenya Defence Forces because we have seen the support that they have extended not just to General Ogola's family, but to the families of other officers who lost their lives and others, Honorable Speaker, that I know who had lost their lives earlier in accidents like the one that was there in Gong. And the military and the Kenya Defence Forces continue to offer very good support to those families. And also ask the House, Honorable Speaker, to also consider more budgetary allocations to the military to even be able to offer better. Thank you, honorable members. We'll end here, and I want to echo what one of you said. Members of this House and leaders from the counties and constituencies in the North Rift, Elgeyo Marakwet, West Pokot, Baringo, Laikipia, Samburu, Turkana, and others. Please sit and talk peace. If we did not have peace challenges in those regions, the general would not have gone there to help construct special schools under special circumstances. Get together, talk peace, embrace peace. You are the leaders. The people who are fighting and raiding and killing each other are the people you lead. Take a moment of your time. Those young people wielding Kalashnikovs and G3s are our boys. Get down there and talk to them. Take them to school, reform them, give them alternative activities other than wrestling and killing each other. We will still be having General Ogola, we will still be having the 9 other officers. The leadership must start from this House. If you want to amend the law to give an opportunity for you to spend part of your CDF on security issues, so be it, so that you can change the situation. Let's go back to the normal order. Before we call out the next order, allow me to recognize in the public gallery Syokimau East SDA Church Pathfinder Club from Mavoko, Machakos, and the Aga Khan School from Kisumu Central, Kisumu County. Next order. Order number 3, messages. Order. Member for Laikipia, take your seat. Honorable members, I have a message from the Senate on the appointment of senators to Mediation Committee, committees on the Employment Amendment Bill, Senate Bill number 11 of 2022, and the Natural Resources Benefit Sharing Bill, Senate Bill number 6 of 2022. Honorable members, pursuant to the provision of Standing Order 41(1) of the National Assembly Standing Orders, I wish to report to the House that I have received a message from the Senate regarding the appointment of senators to 2 mediation committees
The message conveys that pursuant to Article 113 of the Constitution, the Speaker of the Senate has appointed senators to mediation committees to consider the Employment Amendment Bill, Senate Bill number 11 of 2022, and the Natural Resources Benefit Sharing Bill, Senate Bill number 6 of 2022. Honorable members, with respect to the Employment Amendment Bill, Senate Bill number 11 of 2022, the Senate has appointed the following senators: Senator Julius Murgo Recha, MP; Senator Samson Cherargei, MP; Senator George Mungai Mbugwa, MP; Senator Miraj Abdullahi Abdurrahman, MP; Senator Mohamed Faki, CBS, MP; Senator Eric Okongo Mogenis, Senior Counsel, MP; and Senator Crystal Asige, MP. With regard to the Natural Resources Benefit Sharing Bill, Senate Bill number 6 of 2022, the Senate has appointed the following senators: Senator John Methu Muhia, MP; Senator Danson Mongatana, MGH, MP; Senator Dr. Steve Lutibesi Lelengwe, CBS, MP; Senator Wahome Wamatinga, MP; Senator Jones Mwaruma, MP; Senator Agnes Kavindu Mudhama, MP; and Senator Beatrice Akinyi Ogola, MP. All members, as you recall, in the month of March 2024, the House rejected the Employment Amendment Bill, Senate Bill number 11 of 2022, and the Natural Resources Benefit Sharing Bill, Senate Bill number 6 of 2022. This effectively committed the two bills to mediation committees pursuant to Article 1112(1)(a) of the Constitution. Subsequently, I appointed 7 members to each committee to represent the National Assembly via communication issued on 7th March 2024 and 13th March 2024. Following the appointment of the senators, the mediation committees are now fully constituted as contemplated under Article 113 of the Constitution. I therefore call upon the committees to expeditiously consider the respective bills and submit versions of the bills for consideration by the Houses of Parliament. In considering the bills, I hasten to remind the committees to be alive to the timelines provided under Article 1134 of the Constitution to ensure the bicameral process is concluded. I thank you. Next. Order number 4, petitions. Order number 5, papers. Majority. Thank you. Honourable Speaker, thank you very much for giving us this opportunity. Honourable Speaker, I beg to lay the following papers on the table of the House today, Tuesday, April 23rd, 2024. 1. Legal notice number 64 of 2024 relating to the tax procedures, electronic tax invoice regulations 2024 and the explanatory memorandum from the National Treasury and Economic Planning. 2. First half National Government Budget Implementation Review Report for financial year 2023-2024 from the Office of the Controller of Budget. 3. First half County Government Budget Implementation Review Report for financial year 2023-2024 from the Office of the Controller of Budget. 4. Report of the Auditor General and Financial Statements of National Heroes Council for the 13 months period ended 30th June 2023 and the certificate therein. 5. Reports of the Auditor General and Financial Statements for the year ended 30th June 2023 and the certificates therein in respect of A. Multimedia University of Kenya, B. National Environmental Management Authority, C. Kenya Export Promotion and Branding Agency, D. National Environment Complaints Committee, E. Konza Technopolicy Development Authority, and F. Center for Mathematics, Science, Technology, Education in Africa. I thank you, Honourable Speaker. I beg to lay. Thank you, Chairperson, Departmental Committee on Trade, Industry and Cooperatives. Honourable Keitany. Thank you, Honourable Speaker. Honourable Speaker, I beg to lay the following paper on the table of the House today, Tuesday, 23rd April 2024. This is the report of the Departmental Committee on Trade, Industry and Cooperatives on its consideration
of the Economic Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Kenya. Thank you. Chairperson, Departmental Committee on Justice and Legal Affairs, Honorable Murugara. Thank you. Thank you very much, Honorable Speaker. I beg to lay the following paper on the table of the House today, Tuesday, the 23rd April 2024, a report of the Departmental Committee on Justice and Legal Affairs on its consideration of the Independent Electoral and Boundaries Commission Amendment Bill, National Assembly Bill number 10 of 2024. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Chairperson, Committee on Delegated Legislation. Chipkonga. I thank you, Honorable Speaker. Honorable Speaker, I beg to lay the following paper on the table of the House today, Tuesday, 23rd April 2024, report of the Committee on Delegated Legislation on its consideration of the Public Finance Management Kenya Millennium Development Fund Regulations 2024, legal notice number 51 of 2024. I thank you, Mr. Speaker. Next order. Order number 6, notices of motion. Member for Aldai. You have 2 notices. Go ahead. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Speaker, I beg to give notice of the following motion, that aware that the world is rapidly embracing artificial intelligence, that is AI, which is the use of a digital computer or computer-controlled robots to perform tasks commonly associated with the intelligent beings, and acknowledging that the 2022 Government Artificial Intelligence Readiness Index report ranked Kenya 5th in Africa and 90th globally in readiness to adopt artificial intelligence, that's AI, and further acknowledging that the Oxford Insights Report 2022 pegged Kenya's readiness to adopt AI at 40.3%, and appreciating that AI has brought forth positive benefits that have increased efficiency in different sectors such as healthcare, manufacturing, and robotics, and concerned that the exponential rate at which the AI is being embraced in society without proper regulatory mechanisms has caused various negative consequences, such as rising case of disinformation and fake news, noting that there is need to protect Kenyans from potential AI-instigated harms, such as privacy breaches, AI-powered fake technology algorithms, and algorithmic discrimination autonomous weapons. This House urges the government, therefore, through the Ministry of Information, Communication and Digital Economy, to A, formulate a regulatory framework and ethical guidelines for implementation of AI in the country to control potential misuse, and develop and execute public and awareness program on artificial intelligence to raise understanding of AI, foster transparency, and promote responsible use of AI for the benefit of all. I go to the second motion. Honorable Speaker, I beg to give notice of the following motion, that aware that the government of Kenya has prioritized digitization and automation of government processes and services as part of the Kenya Digital Master Plan of 2022 to 2030, the blueprint for leveraging and deepening the contribution of information and communication technology, that's ICT, to accelerate the country's economic growth, and further aware that the government is committed to consolidating the industrial, academic institutions and other innovators to invest in emerging technologies to create high-quality jobs that leverage on artificial intelligence, robotics, and other technologies, and cognizant of the fact that the Kenya government intends to increase internet broadband. Electricity Generating Company and Sports and Social Development Fund. It is shocking to note that none of them have complied with Article 54(2) that states that the state
shall ensure the progressive implementation of the principle that at least 5% of the members of the public in elective and appointive bodies are persons with disability. Mr. Speaker, sir, the committee in future plans to retreat with the Public Service Commission to consider responses on inquiry and inquiry the committee is undertaking on Kenya diversity in the staff composition in the public service. 2, an inquiry into the state of access of physical infrastructure of roads, buildings, including sidewalks, ramps, pathways, entrances, exits, elevators, parking spaces, and other relevant facilities by persons living with disability. Number 3, undertake county visit to Lamu County and other hotspots areas to supervise government agencies on peace-building initiatives and oversight county government on issues of inclusivity. And finally, 4, consideration of the proposed county youth bill. Honorable Speaker, lastly, I wish to appreciate on behalf of my committee the Office of the Speaker, the Senate leadership, and the Office of the Clerk of the Senate for the steadfast support that they have accorded to this committee. Thank you, Honorable Speaker. The Chairperson, Standing Committee on National Security, Defense and Foreign Relations. I rise pursuant to Standing Order 56(1)(b) to make a statement on the activities of the Standing Committee on the National Security, Defense and Foreign Relations for the period commencing 1st January to 19th April 2024. Mr. Speaker, during the period under review, the committee held a total of 10 sittings, considered 1 legislative proposal, 2 bills, 13 statements, and 4 petitions. In respect of legislative proposals, the committee is currently considering the Protection of Critical Infrastructure Bill 2024, sponsored by Senator Alan Chesang, MP. The bill seeks to establish a robust institutional mechanism for identification, designation, and securing of vital assets that are essential for the country's social and economic stability, national defense, and public safety. In respect of bills, the committee is considering the following: the Fire and Rescue Professionals Bill 2023, Senate Bills number 55 of 2023, sponsored by Senator Mohammed Sheikh Abbas, MP, and the Narcotic, Drugs, and Psychotropic Substance Control Amendment Bill, Senate Bills number 1 of 2024, sponsored by Senator Kathuri Murungi, MP. The committee has received submissions from the public on 2 bills and is in the process of finalizing the proposed amendments and its report on the Fire and Rescue Services Professional Bills 2023. With regard to the Narcotic, Drugs, and Psychotropic Substance Amendment Bill, the committee is scheduled to hold a stakeholders forum and county visits to receive further submissions, including expert opinions on the bill. Mr. Speaker, with respect to statements before the committee, a total of 13 statements were sought from the committee during the period under review as annexed to this statement. Out of this, the committee has received a total of 4 responses to the statements sought, which were shared with the respective senators, and awaits responses to 6 statements from the relevant ministries. The committee is also following up on 8 pending responses to the statements sought during the second session. With respect to petitions, the committee is currently considering the following petitions: petition concerning the rampant theft of livestock in Kajiado East and Kajiado West sub-counties and Kajiado County at large; petition on the state of insecurity in Turkana County; petition concerning persistent insecurity, cattle rustling, loss of lives and property in Loroki and Malaso divisions in Samburu County; and a petition by Isaiah Ochanda concerning the non-fulfillment of a court order and decree made against the Ministry of Defense and the Attorney General and the non-payment of disability pension. The committee
has experienced, Mr. Speaker, going forward, the committee intends to hold a report writing retreat between 25th and 29th April of 2024 to finalize on legislative business before it, and hold a stakeholders forum and visits in Meru, Kirinyaga, Embu counties to receive further submissions on the Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Control Bill of 2024. Fast track the consideration of legislative business pending before respective committees, particularly such business as may be subject to timelines provided under the standing orders or any other law. Senator Karen Nyamu, Vice Chair, Standing Committee on National Security, Defense and Foreign Relations. Thank you, Mr. Speaker. Senator Professor Tom Agenda, having explained yourself, you may now proceed to read your statements. Mr. Speaker, sir, I rise to seek a statement on vocational training centers in Kisumu County. Mr. Speaker, I rise pursuant to Order 53.1 to seek a statement from the Standing Committee on Education regarding the state of vocational training centers in Kisumu County. In the statement, the committee should, 1, indicate whether Kisumu County government has in place policies on vocational training and development, and if so, state them. Secondly, provide a list of all vocational training centers in Kisumu County while reporting on their operational status and elaborate on the measures taken to enhance functioning of partially operational centers. Third, provide information concerning the availability of financial aid and or scholarship for students enrolled in vocational training centers in the county, stating the eligibility criteria. Present a breakdown of the revenue generated from vocational training centers in Kisumu County from the year 2017 to date. And lastly, Mr. Speaker, outline strategies employed by the county government to enhance the quality of training and training programs offered in the vocational training centers, and elucidate on the initiatives aimed at interrogating programs offered by the vocational centers with the local industries to ensure the relevance and employability of graduates from the institutions. Mr. Speaker, sir, my second statement is on the establishment on market centers and the establishment of the trade fund in Kisumu County. I rise pursuant to Order 53.1, Mr. Speaker, sir, to seek a statement from the Standing Committee on Trade, Industrialization and Tourism regarding the state of market centers and the purported establishment of the Kisumu Trade Fund in Kisumu County. In the statement, the committee should, 1, report on the state of markets in Kisumu County, indicating the occupancy rate and the level of revenue generated by the operational markets. Secondly, provide details of all stalled market projects in the county while outlining the reasons for their stalling, and also indicate the timeline for completion of the said projects. Third, elucidate on the legal framework for the establishment of the Kisumu Trade Fund and outline the process followed in selecting Kenya Commercial Bank, KCB, to oversee the administration of the fund. And lastly, state the criteria used to allocate resources to the fund, providing a list of traders who have benefited from the trade fund, as well as the criteria used in the selection of beneficiaries. I thank you, Mr. Speaker, sir. Honorable Senators, there's a communication from the Chair. In the public gallery, we have 30 Pathfinders from Seventh-day Adventist Church in Soikimau East, Machakos County, who are undertaking a one-day study tour in the Senate. Honorable Senators, in our usual tradition of receiving and welcoming visitors to Parliament, I extend a warm welcome to them, and on behalf of the Senate and on my own behalf, wish them a fruitful visit. Senator of Makueni, you can welcome them. Thank you, Mr. Speaker. Let me take the opportunity as a co-chair of the National Prayer Breakfast and also as a Seventh-day Adventist to invite the Pathfinders, Mr. Speaker. The Pathfinders are usually young children who are trained from
an early age on the virtues of life, and also trained on skills of first aid, among other life skills. And Mr. Speaker, I take this opportunity to invite them, to welcome them, and ask them to learn and get to know as a school-going children that in all the examinations of primary and secondary, there will be a question on one thing or another to do with the parliament. So they should have an advantage when they go back to their schools and during their exams. I wish them well. I thank you, Mr. Speaker. Thank you, Senator. Next order. Senator Gloria, I don't have any information about comments. Approach the chair. Very well, Senators. We're going to take comments on the statements. I will only allow 2 comments. We will start with Senator Gloria. Thank you, Speaker, for this opportunity. I would like to comment on Senator Onyonka's statement, and he had, I think, about 3 statements on touching on Kisii County and the operations of Kisii County, Mr. Speaker. In one of the statements, Senator Onyonka was highlighting issues in terms of the HR, the human resource of Kisii County. And in his statement, he has given a list of about 40 plus employees, most of them being chief officers from the previous county government that have been fired, some who resigned, and I think others have been transferred. Mr. Speaker, I know that it is in our duty as the senators and as the upper house to ensure that devolution is working. However, Mr. Speaker, I want to point out that the issue that we are having in Kisii County is not lack of leadership. I think we are also not understanding how county governments were set to work. For instance, any new government that comes in on the county level, we are guided by the County Government Act, Mr. Speaker. And if you look at Section 30, 31, 45, and 46, it clearly stipulates that once a new county government comes into place, then the governor has the powers to ensure that he gets a team that can deliver to the people. And therefore, some of the questions that were on the first statement highlighting that it could be, or maybe insinuating that we could have a problem of people being fired illegally, are actually based on no specific facts that are there, Mr. Speaker. I have confirmed that the 40 plus employees are chiefs, most of them are chief officers from the previous county government. Some of them are people who served with the former governor, so therefore I don't see a problem there. However, something should be there. One moment, Gloria. What is your point of order, Munihaji? I've listened to the comments from Senator Oroba, and it is my humble opinion that those comments should be directed to the committee that will be dealing with this statement at the time the committee sits, because she's sort of contradicting what the request for the statement was made by Senator Onyonka. Thank you. Gloria, I hope you're guided. Mr. Speaker, I'm guided. However, I am also guided by the same standing orders that we have of this floor, that I can contribute and add my voice to a statement that has been read. I come from Kisii County. I'm very sure that Senator Faki does not come from Kisii County. And so as I comment and I contribute, these are some of the things that you should take, if you are in that committee, to consider, Mr. Speaker. However, I'm well guided. Mr. Speaker,
I want to also highlight, and in my comments, Mr. Speaker, Kisii County has had a history of ghost workers, and this was from the previous county government. It is an issue that has been highlighted in the Labour Committee. It is an issue that has been highlighted even in this House. And Mr. Speaker, some of the questions that Senator Onyonka has raised should be looked into. But what I'm trying to say, Mr. Speaker, is as we are playing oversight and we are coming to highlight issues of the county, because we are the ones who come from those counties, so we know what is happening there. We should also be able to guide the House within the framework, the legal framework, and we are guided by the County Government Act, Mr. Speaker. Mr. Speaker, there has been a highlight of, and this is a very, very important issue. Senator Onyonka highlighted that indeed we have had as Kisii County 2 financial year budgets, what he claims have been disqualified. The controller of budget has raised certain issues within those budgets that were there. That is true, Mr. Speaker. And Mr. Speaker, in my own opinion, I think Kisii County is lacking capacity within the Ministry of Finance to be able to draft budgets that are guided with our laws. So, Mr. Speaker, when we say that we have had, I think he talked about over 200 million Kenya shillings worth of transactions that have been voided by IFMIS, Mr. Speaker. When a transaction is voided by IFMIS, it is not a county government official who voids the transaction. I think we all know that sometimes when we have problems, for instance, there is an error, then IFMIS and the officers on the other side will be forced to actually void the transaction. So what we should be asking is, can we be given the reasons of the voided transactions? Because you can have even more than 1,000 transactions voided, not because you are doing any corrupt dealings, but because you don't have the capacity to do the right thing. And I think if we have accountants in the House, they will tell you a small error can actually cause the controller of budget to disqualify, quote unquote, a budget. Mr. Speaker, it is indeed true that we have I'm trying to get the exact figure. It is true that we have 5.4 billion Kenya shillings that is domiciled now in the CRS account, Mr. Speaker. But that is because you cannot spend money against a budget that already has been disqualified, so to speak, by the controller of budget. It's an issue of the chicken or the egg. So what I sense that is happening, because as well, if you have 2 budgets that you have fronted, that have been approved and by the county assembly and fronted, but have been disqualified by the controller of budget, the controller of budget gives you a reason. They might say, maybe you have exceeded the spending percentage of human resource or whatever. There is a reason. So what I see is happening with this issue of Kisii County having money that we are unable to spend, if you ask me, based on the facts that I am presenting, is that we lack, or that team in particular, and it is something that I want to call upon the governor, we are lacking capacity. Because, you know, if you've made one wrong decision on a budget, there is no way again you repeat the wrong decision. So if the controller of budget is highlighting all these things that are being done wrong, then we need to now, in fact, the Senate Committee on Finance and Devolution should probably go and carry out a capacity building to the team that is involved there. That is how we are supposed to assist to ensure that devolution is working. But otherwise, the 5.4 billion is domiciled in the CRS account. And if you know how county assemblies work, that money is within the county assembly, and as soon as we figure out the issue of the red flags that are being highlighted by the control of budget, then we should be able to spend that. Mr. Speaker, I want to conclude by saying that the issue of employees, both on national and particularly on county level, we have governors who, towards the end of their term, what they do because they know they are leaving, maybe they are second-term governors, they actually turn employees into permanent and pensionable. This is an issue that is being discussed even now by our Cabinet Secretary of Public Service. We have to understand that county governments are every 5 years constituted. They are political, it's an executive entity that is actually influenced by politics. So what we need to legislate and cure is to ensure that any official, any person coming to work
gets a contract of 5 years, because the same county government Act gives the governor the powers to bring a new team. So then what happens to the old team? Automatically, in order for us not to have a bloated wage bill, the old team has to either resign or be fired. So I think, Mr. Speaker, in all fairness, Kisii County is trying very hard to work within the constraints of our legal framework on the county governments. And I'm actually happy that we are being told that 5.3 billion is still domiciled in the CRS account and has not been looted. Because in other county governments, they don't have any money in their accounts, yet they have nothing to show for it. I would rather that if the budget has raised a lot of red flags, that the governor takes his time together with the county assembly to ensure that we are following the processes of procuring or whatever it is that we need to do to spend that money, Mr. Speaker. With these remarks then, I want to urge, I don't know which committee these questions and statements will be directed, but I want to urge that committee, Mr. Speaker, to not take anything on face value. Because on face value, when you bring a list of 40 people who you claim have been fired illegally, yet these 40 people are all COs or staff members from the old regime, I think it is not in good faith, Mr. Speaker. So I want to support that statement in the sense that Kisii County needs capacity building on the financial element so that the controller of budget does not keep sending us back to go and sit down and do the right thing. Thank you, Mr. Speaker. Senator Oburu Oginga of Siaya. Yeah, thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I want to comment briefly on the statement sought by the Senator for Machakos County, Madam Agnes Kavindu. Mr. Speaker, this is on the failure of the state universities to remit statutory deductions from their employees. Mr. Speaker, sir, this is a very, very serious problem, and it is not only with the universities. It is with the very, very many state corporations that they don't remit those deductions which they make from their workers. And this affects the workers not only at the time of they retire, Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, this affects them even while they are still in employment, Mr. Speaker. Because sometimes if you take like the one of the National Hospital Insurance Fund, Mr. Speaker, people are insured with their families, and their monies are deducted every month from their salaries. And when they go to dispensaries, they go to health centers, they go to hospitals to seek treatment, they are denied treatment because they are told that they are not up to date in their contributions. Mr. Speaker, this actually affects the livelihood, and many people even die because when you are refused treatment. Sometimes, Mr. Speaker, you don't have any other money to pay for the treatment, and the only way is to go to heaven. And Mr. Speaker, there's also the other issue of people being detained in hospitals because of a lack of money to pay, and yet money is being held by the employers. Counties do it. They always find that the easiest way the easiest money to use are statutory deductions, because these are deducted and there is nobody immediately demanding that they remit these monies to the institutions who are concerned. And Mr. Speaker, finally, if it is pensions, you might not be aware that your organization your university has been deducting pensions from your salary every month, which you see glaringly, but you might not be aware that these same people are not remitting the same to the institutions where that money is supposed to go. Sometimes they take it supposedly on good purpose, that is with good intentions, that they are going to
refund it when their monies come, because sometimes remittances from the government delays, particularly for universities. They don't get their remittances in time, and they might dip their money, their hands into some of these statutory deductions, thinking that when the monies eventually come from the department, from the government, they are going to refund. But Mr. Speaker, money is sometimes sweet, and the demands are very many, the needs are very many. So sometimes when they eventually get their allocations from the ministries, they find that it is not possible for them to remit it to those institutions because nobody has demanded from them. So they continue to spend money, and these ones turn into what is called the pending bills. Mr. Speaker, this thing called pending bills is a very, very big monster. It is something which has failed, which has made businesses to collapse. It is something which has sent people bankrupt. It is something which, Mr. Speaker, sir, has made many people to even commit suicide because they don't have any other ways of paying their debts when they have contributed to the government and when they want to continue with their normal businesses. Mr. Speaker, this thing of pending bills, we must find a way of eliminating it completely from the government, and there should be some measures of punishment for those organizations which deliberately dip their hands into statutory deductions which they have made from the workers. This is from the workers' sweat. These people have sweated to work. And then when they are working, the deductions are being made, and the organizations are using it sometimes on luxurious things. And these people are completely unaware that these deductions are not being put to proper use where the monies are supposed to be put, Mr. Speaker. And therefore, I stand to very, very strongly support this statement sought by Senator Kavindu, and I hope the committee to which it has been referred will do thorough investigations and report back to the House on their findings on these statutory deductions. Thank you, Mr. Speaker, sir. Thank you, Senator. Next order. Honorable Senators, for the convenience of the House, we're going to reorganize the order paper. We move to the motion by Senator Mwenyehaji, order number 21. Next order. Orodha 21, hoja kuidhinishwa kwa ruzuku ya masharti kwa ujenzi wa uwanja wa manispaa ya Mombasa. Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa fursa hii, na ningependa pia kabla sija endelea na hoja hii kuwataka radhi baadhi ya maseneta ambao walitarajia labda kwamba hoja hii tutaizungumzia kwa lugha ya Kiingereza. Japokuwa awali nilileta hoja kwa lugha ya Kiingereza, nimeona kwamba itakuwa bora tuizungumze kwa lugha ya Kiswahili ili watu wengi waweze kufuata nchini, na vile vile pia watu wa kaunti ya Mombasa waweze kuelewa yale ambayo tutazungumzia. Mheshimiwa Spika, hoja ni kuidhinishwa kwa ruzuku ya masharti kwa ujenzi wa uwanja wa manispaa ya Mombasa. Kufahamu kwamba sehemu ya pili ya ratiba ya 4 ya katiba ya Kenya inazipa serikali za kaunti jukumu la kuanzisha, kuendeleza, kusimamia na kudumisha vifaa vya michezo na kitamaduni ambavyo ni pamoja na viwanja vya michezo, vituo vya utamaduni na miundombinu mingine inahusiana nayo. Pili, ikikumbukwa kuwa ukanda mzima wa pwani nchini hauna uwanja wa kisasa wa kimataifa uliojengwa kwa viwango vya kimataifa, hivyo basi kuwanyima wananchi manufaa yanayotokamana na viwanja na vifaa kama hivyo. Tatu, wasiwasi kwamba ujenzi wa uwanja wa michezo wa manispaa Mombasa umekumbwa na ucheleweshaji na vikwazo tangu kuanzishwa kwa mradi huo mwaka 2019 kutokana na matatizo ya kifedha
ambayo yameathiri utekelezaji wa mradi huo na kunyima jamii ya eneo hilo uwanja unaohitajika. Kwa hivyo sasa Bunge la Seneti linaazimia kwamba Hazina ya Kitaifa na Wizara ya Masuala ya Vijana, Uchumi, Ubunifu na Michezo itengee serikali ya kaunti ya Mombasa ruzuku ya masharti ya shilingi bilioni 1 na milioni 700 kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa uwanja wa manispaa ya Mombasa. Mheshimiwa Spika, nimesimama kwa masikitiko kwamba ukanda mzima wa Pwani kwa sasa hauna uwanja wa kimataifa ambao unaweza kuchezewa mchezo wa mpira wa kimataifa. Mheshimiwa Spika, uwanja ambao ulikuwa unatumika kwa muda mrefu ilikuwa ni uwanja wa manispaa ya Mombasa ambao ulijengwa kwa ufadhili wa wakfu wa Aga Khan mnamo mwaka 1957. Mheshimiwa Spika, uwanja huu uliandaa mchezo wake wa kimataifa nafikiri mwaka 1962 wakati mchezo wa kwanza wa Gossage uliweza kuchezwa. Gossage Cup ilikuwa ni ile ambayo inachezwa katika mataifa ya Kenya, Uganda na Tanzania, na baadaye ilikuja ikaitwa Sekafa, yani Confederation of East and Central African Federation. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, mnamo mwaka 1962 Mombasa ilikuwa na uwanja wenye kiwango cha kimataifa kwa wakati ule ambapo iliweza kuandaa michuano ya kimataifa. Mheshimiwa Spika, vile vile baada ya hapo uwanja huu umeweza kuandaa michuano mingi ya kimataifa hususan Sekafa ambapo Kenya, timu za Kenya, Uganda, Tanzania, Malawi, Zambia, Zimbabwe zote zimewahi kucheza katika uwanja ule Mheshimiwa Spika. Na vile vile mwaka 1996 uwanja uliweza kuandaa mechi ya kimataifa ya youth ambao walikuwa washindi wanakwenda Olympic kati ya Kenya na Nigeria Mheshimiwa Spika, na wachezaji wenye tajiriba kubwa kama vile JJ Okocha, Nwankwo Kanu waliweza kucheza katika uwanja ule Mheshimiwa Spika, ambapo ilizua hisia na uzalendo mkubwa kwa watu wa Kenya na watu wa Mombasa Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, vile vile uwanja huu umeweza kuwalea wachezaji wengi kutoka Pwani na vile vile wengine walihamia bara. Kwa mfano wachezaji kama vile marehemu Ali Kajo, marehemu Ahmed Brek, mchezaji Mahmoud Abbas ambaye alikuwa ni Kenya One kwa muda mrefu na mwisho alichezea timu ya AFC Leopard ambayo juzi ililambishwa lolo na Gor Mahia hapa katika ile wanaita mashemeji dabi. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, ni kiwanja ambacho kimeweza kuwa na historia ya kuweza kusaidia pakubwa kuenua viwango vya mpira wa soka katika kabumbu katika eneo la Mombasa na Pwani kwa jumla. Hivyo basi ilipofika wakati wa ugatuzi Mheshimiwa Spika, uwanja huu ulikuwa unasimamiwa na Baraza la Manispaa ya Mombasa, na ugatuzi ulipoingia Mheshimiwa Spika ukachukuliwa na kaunti ya Mombasa, na ilikuwa ni nia na madhumuni ya kaunti ya Mombasa kujenga uwanja wa kimataifa ambao utasaidia kuinua talanta katika eneo vile vile kuweza kuandaa michuano ya kimataifa ili kuleta biashara na maendeleo katika eneo la Pwani Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, mnamo mwaka 2018 kaunti ya Mombasa ilitoa mpango wa kuweza kujenga upya uwanja ule na vile vile wakatenga pesa za kufanya hivyo. Na Mheshimiwa Spika, mnamo mwaka 2018 kaunti ya Mombasa iliweza kufanya vizuri sana katika kuokota ama kukusanya kodi katika eneo lake, ile ambayo inaitwa kwa Kiingereza on source revenue. Walifanya vizuri sana mpaka commission ile ya kugawanya fedha, revenue allocation, wakatoa ruzuku ya bilioni 1 kama kiinua mgongo kwa kaunti ya Mombasa kwa kuweza kukusanya pesa kupitia matarajio yake. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, mipango ilikuwa imefanya kwamba uwanja ule utaweza kujengwa kwa njia ambayo utaweza kudhibiti bajeti na vile vile pia kuhakikisha kwamba uwanja umejengwa kwa muda unaofaa. Mheshimiwa Spika, bahati mbaya ni kwa
serikali kuu ilipitisha amri kwamba mizigo mingi ibebwe na SGR, kwa hivyo biashara Mombasa ikaanguka, na baada ya biashara kuanguka mapato ya kaunti ya Mombasa pia ilianguka. Mheshimiwa Spika, baadaye kukaingia janga la corona mwaka 2020 mpaka 2021, na athari za corona Mheshimiwa Spika zikaathiri tena pakubwa mapato ya kaunti ya Mombasa na vile vile pia mapato ya serikali. Hivyo basi ikawa ni kwamba serikali ya kaunti ya Mombasa haikuweza kupata pesa hizo. Mheshimiwa Spika, hivi tunavyozungumzia Mheshimiwa Spika ni kwamba hivi sasa imekuwa vigumu kwa kaunti ya Mombasa kuweza kujenga uwanja huu kwa mkupuo mmoja, kwa vile zile pesa ambazo wanaweka katika bajeti yake. Kwa mfano bajeti ya mwaka jana ilikuwa ni milioni 80. Mheshimiwa Spika, milioni 80 haziwezi kutosheleza kujenga uwanja huu, na uwanja wenyewe umejengwa wa kisasa na utakuwa na uwanja wa mpira wa miguu pale, kutakuwa na kidimbwi cha kuogelea cha hadhi ya Olympic, kutakuwa vile vile Mheshimiwa Spika na jumba la sanaa ama auditorium kwa Kiingereza ambalo litasaidia pakubwa kuinua sanaa, na vile vile kwa Mheshimiwa Spika kutakuwa na jumba la mikutano. Mheshimiwa Spika, vile vile uwanja utakuwa na uwezo wa kubeba mashabiki 18,000 mpaka 20,000. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, uwanja huu utakuwa ni uwanja wa kimataifa wa hadhi ya kimataifa. Mheshimiwa Spika, vile vile kaunti ya Mombasa ina hoteli na mahali pa kupumzika Mheshimiwa zenye kiwango za kimataifa. Ukiangalia kuna hoteli ya Serena, kuna hoteli ya White Sands na nyingine nyingi ambazo Neptune, nyingine nyingi ambazo kwa Mombasa Mheshimiwa Spika, ambazo zinaweza kubeba wageni wowote ambao wataweza kuja katika kaunti ya Mombasa Mheshimiwa Spika, ili kuhakikisha kwamba wameweza kuhudumiwa. Vile vile Mheshimiwa Spika, mwaka huu Kenya itakuwa mwenyeji wa mashindano ya mabunge ya East Africa Mheshimiwa Spika, ambayo mashindano hayo yamepangwa kufanywa katika kaunti ya Mombasa. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, kiwanja hichi kitakuwa na umuhimu zaidi kuweza kukamilishwa ili viweze kutumika wakati wa michezo hii ya mabunge ya East Africa. Mheshimiwa Spika, uwanja tayari umetengenezwa. Iliyobakia sasa ni kuleta vile vifaa kuja katika uwanja viweze kusimamishwa, na kitu ambacho chaweza kuchelewesha labda ni kutengeneza ule uwanja wenyewe ambao utatumika kwa kucheza kandanda. Lakini kwa ujenzi wa mambo mengine Mheshimiwa Spika, ni vitu ambavyo vitakana kuwekwa pamoja na kwa assembled, vile vile contractor amalize na uwanja uweko tayari kwa matumizi. Mheshimiwa Spika, sehemu yote ya pwani Mheshimiwa Spika, kama nilivyotangulia kusema, hatuna uwanja kama huu na uwanja huu Mheshimiwa Spika hautasaidia Mombasa peke yake, lakini utasaidia pwani nzima kwa jumla, kwa sababu tumeona kwamba talanta ziko katika eneo la pwani, lakini talanta zile haziwezi kukua kwa sababu hatuna nafasi ya kuleta timu za kimataifa kuja pale kuja kucheza. Vile vile pia hatuna nafasi Mheshimiwa Spika ya kufanya kualika wakufunzi na timu nyingine, kwa sababu hatuna viwanja vya kisawasawa ambavyo wakufunzi wale wataweza kusaidiana kuenua talanta katika maeneo yetu. Mheshimiwa Spika, kutokana na ukosefu wa uwanja ule Mheshimiwa Spika, hali ya kandanda imeshuka katika eneo la pwani, na tunaona vijana wengi wameingilia mihadharati Mheshimiwa Spika, wameingilia mambo ya itikadi kali, ambapo kama tungekuwa na uwanja wa kimataifa kama huu ungeweza kupasua pakubwa, kusaidia pakubwa kuona kwamba ile talanta ambazo ziko haziwezi kupotea. Mheshimiwa Spika, kwa kumalizia ni kwamba kamati ya uhasibu ya Senate waliweza kufanya tathmini mwaka jana, walizuru uwanja ule na wakaona kwamba kweli ni uwanja ambao unahitaji kukamilishwa. Mheshimiwa Spika, vile vile juzi serikali ilimtuma waziri wa michezo na masuala ya vijana akazuru uwanja ule na akaahidi kwamba ataweza kusaidia kujenga. Na Mheshimiwa Spika, tuna hazina ya michezo, sports fund, ambayo hazina ile inatumika hususan kusaidia kujenga miundombinu na vifaa vya michezo katika nchi yetu. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, hizi pesa tunaomba kutokana na hazina hii na serikali, kwa sababu tunajua serikali ni jungu kuu.
Serikali ni jungu kuu, kwa hivyo wana fedha ambazo waweza kutusaidia kumaliza uwanja huu kwa haraka ili uweze kutumika na wananchi waweze kufurahi na uwanja ule. Mheshimiwa Spika, Kenya imepata fursa ya host ama ya kuandaa michuano ya African Cup, kombe la mabingwa ya nchi katika Afrika, Mheshimiwa Spika, mwaka 2027. Mheshimiwa Spika, tunaona Mombasa na pwani yote imetengwa katika kuandaa michuano hii muhimu. Mheshimiwa Spika, mnamo mwaka 2004 tulikuwa tumekuwa mbele sisi katika vile viwanja ambavyo vilikuwa vitasimamia michuano hii ya Afrika. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, ni makosa kwa sasa kunyimwa fursa kama hii kwa sababu hatuna uwanja wa kimataifa ambao unaweza kusimamia swala hili. Swala la kiwanja, Mheshimiwa Spika, si swala la watu wa Mombasa ama watu wa pwani peke yake. Ni swala la kitaifa, Mheshimiwa Spika, kwa sababu Mombasa ni pamoja na jamhuri yote ya Kenya. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, hatuwezi kuachwa nyuma. Tuliona serikali ya Jubilee ambayo iliondoka mamlakani waliahidi kujenga stadia 8, moja katika kila region, sehemu ya zamani ya mkoa, lakini hatukuona hata moja ikikamilika, Mheshimiwa Spika. Kwa hivyo tunasema zile pesa, na nafikiri rais wa sasa wakati ule ndiye alikuwa naibu wa rais, na alizungumza hadharani kwamba atajenga stadium moja kubwa katika kila mkoa. Haikuwezekana. Sasa uko kwenye serikali, tuomba sisi Mombasa atupe ruzuku ya masharti ya shilingi bilioni 1 na milioni 700 ili uweze kukamilisha mradi huu muhimu ambao utasaidia pakubwa nchi ya Kenya. Vile vile Mheshimiwa Spika, hata zile timu za kimataifa ambazo saa nyingine zinakwenda Afrika Kusini zitapata fursa kuweza kufanya maandalizi yao katika eneo la Mombasa ili kuona kwamba Mombasa inapata biashara na inapata pia mambo kama michezo ya kimataifa ili tuweze kusonga mbele. Mheshimiwa Spika, nitakomea hapo na nitamwalika Senator wa Kilifi, Senator Mazayo kuja kuunga mkono hoja hii. Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa fursa hii. Senator Mazayo. Asante Bwana Spika kwa kunipa fursa hii pia mimi kuweza kuchangia. Nataka kuunga mkono alivyosema ndugu yangu Mohamed Haji Faki ya kwamba ni ukweli michezo inayo faida yake, na michezo inaweza kuletwa ikiwa mahali pana uwanja mkubwa ama uwanja wa kimataifa. Bwana Spika, tunaona kwa hali kama Nandi kule anatoka Cherargei, kuna wakimbiaji, kuna wachezaji mpira, lakini hawachezi mpira sana, wao kazi yao ni kukimbia, lakini wanakimbia mbio ambazo zinaleta sifa ndani ya nchi yetu ya Kenya. Na hiyo ni kwamba kupande ule kumetengenezwa facility ama viwanja vile vya kukimbia. Just one moment, Senator Asige, you have a point of order or intervention? No, Speaker, I do not. I just came in and signed in. Okay, I just saw it on the... Very well. Continue, Senator. Asante Bwana Spika. Bwana Spika, tunaona vile vile ya kwamba katika maeneo mengine kama upande ule wa Kakamega na Western Province viwanja vya mpira vimekithiri kule, na ndio sababu unaona watu wa Western wengi wanaweza kuleta vijana wakacheza katika Harambee Stars. Jambo la kusikitisha ni kwamba kwa upande ule wa pwani kwa miaka mingi timu ya Kenya imekuwa ikipata wachezaji ama wakimbiaji wengi kutoka sehemu hizo, lakini hivi sasa kufikia hivi sasa katika hii miaka ya kwamba kumekuwa na utawala wa kuanzia Moi kuja mbele hivi, sehemu hiyo imeweza kuachiliwa mbali, na kwa sababu hiyo nafikiria ndio sababu mpaka hivi sasa ukiangalia hata timu ya ile ya Harambee Stars haina hata mtu mmoja kutoka pande hizo.
Kwa hiyo Bwana Spika, ni jambo la kusikitisha kuona ya kwamba sehemu ambayo ilikuwa zamani ilikuwa ikisifika sana kutoa wachezaji maarufu, watu kama kina Alikajo, Sungura, na wengineo, walikuwa wengi pale Bwana Spika, waliweza kuchezea timu yetu ya Kenya, kama Kadir Farah, ndio nilikuwa nataka kusema, alikuwa yeye kiungo cha kati mzuri sana, na wengineo wengi kina Mahmud Abbas. Kwa hiyo Bwana Spika, jambo la kusikitisha kuona kwamba sehemu kama hiyo imewachwa mbali. Sasa hoja kama hii ambao nataka kumshukuru sana ndugu yangu Fakii kwa kuileta, ni kwa sababu ameona ule uzito wa kwamba hakuna nafasi ya kuweza kuweka wale ndugu zetu katika timu kama ya Harambee Stars. Sisi tunasema ya kwamba ingekuwa vyema serikali ile inayoangalia mambo ya michezo, hususan mambo ya kandanda, kuona ya kwamba kiwanja kama kile kikijengwa kitakuwa na watu watakuwa wakikimbia mbio, watu wa high jump, watu wa michezo mingi inafanywa ndani ya stadium. Kwa hiyo mtu mwenye talanta yoyote anaweza kuchukua nafasi hiyo akajifundisha ile talanta anayotaka, na nafikia wakati huo utaweza kupatikana vijana kama hao ambao watajihusisha na hizo talanta kama vile ilivyokuwa zamani. Kwa hiyo Bwana Spika, mimi nataka kuunga mkono, hususan kama kitengo cha pesa kikiweza kuweka kando kutoka kwa hii Wizara ya Mambo ya Michezo, ili kiweze kutengeneza, hata ikifika kile kiwanja cha Mombasa ambacho kiko tayari, lakini ni kwamba hakijatengenezwa kikawa kizuri, ingekuwa vyema Bwana Spika, hizi pesa ambazo zinatakana kama ni 1.7 billion ambazo zinaweza kutengwa kando na wale watu wa sehemu hizo, ukanda huo wa huko baharini wakaweza kupata, ingekuwa jambo zuri sana. Mimi naunga mkono hoja hii. Asante sana Bwana Spika. Maseneta waheshimiwa, napendekeza swali ya kwamba kufahamu kwamba sehemu ya pili ya ratiba ya 4 ya katiba ya Kenya inazipa serikali za kaunti jukumu la kuendeleza, kuanzisha, kusimamia na kudumisha vifaa vya michezo na kitamaduni ambavyo ni pamoja na viwanja vya michezo, vituo vya kitamaduni na miundo mbinu mingine inayohusiana. Ikikumbukwa kuwa ukanda mzima wa pwani nchini hauna uwanja wa kisasa uliojengwa kwa viwango vya kimataifa, hivyo kuwanyima wananchi manufaa yanayotokana na viwanja na vifaa vya michezo. Wasiwasi kwamba ujenzi wa uwanja wa michezo wa Manispaa ya Mombasa umekumbwa na ucheleweshaji na vikwazo tangu kuanzishwa kwa miradi huo mwaka wa 2019 kutokana na matatizo ya kifedha ambayo yamesitishwa na kunyimwa jamii eneo hilo uwanja linalohitajika sana. Kwa hivyo sasa Bunge la Seneti linaazimia kwamba Hazina ya Kitaifa na Wizara ya Masuala ya Vijana, Uchumi Ubunifu na Michezo itenge serikali ya kaunti ya Mombasa ruzuku ya masharti ya shilingi bilioni 1.7 kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa uwanja wa Manispaa ya Mombasa. Sasa tapatia nafasi maseneta waweze kutoa fikra zao katika hoja hii. Senator Daniel Manzo. Asante Bwana Spika. Naomba kuchangia hoja hii muhimu sana, na niseme ya kwamba wakati moja nilikuwa nimesimamia michezo nchini Kenya mwaka 2008 mpaka 2010, na niseme ya kwamba kuna umuhimu mkubwa sana kuwa na kiwanja cha kimataifa, uwanja wa kimataifa kule Mombasa ambapo tunaweza fanya michezo. Bwana Spika, niseme ya kwamba tulipokwenda Rwanda kwa ile michezo imepita, na wakati Kenya kulikuwa na michezo ya Yala, tulienda kuchezea Mombasa na tukuwa na
uwanja za kutosha kwa wachezaji wote. Na sasa huyu mwaka sisi ndio tutakuwa tunashirikisha mataifa yote ya magharibi, na sasa hatuna uwanja pale na tutarudi tena Mombasa. Na kwa hivyo Bwana Spika, ingekuwa muhimu sana kuwa na uwanja wa kimataifa pale Mombasa. Ni muhimu sana, na ni muhimu sana tena ukiangalia pale kwa wamesema juu ya ruzuku. Ruzuku ni fedha ambayo upeanwa duniani kuhusu kujenga mambo ya michezo ama kujenga viwanda ama viwanja vya kuchezea. Na kuna aina nyingi ya michezo. Kuna mpira ambao ni wa kandanda ambao ni mashuhuri sana, na kuna aina kadha wa kadha ya michezo nyingine kama netiboli na michezo yote mpaka hata pahali pa kukimbilia. Na ingekuwa muhimu sana kama kabla hatujapata wageni mwisho wa mwaka huu kutoka Yela, basi tuwe na uwanja wetu, manake sisi sote tutaelekea Mombasa. Tutaelekea kule na hatuna uwanja wa kimataifa, hatuna viwanja vya kutosha, zingine tutachezea kwa mashule. Kwa hivyo ingekuwa muhimu sana kama jambo kama hili lingezingatiwa, viwanja vilivyo kule Mombasa zipate watu wa kupeana fedha na wafadhili, na wafadhili wakipatikana waweze kusaidia ndio tuwe na viwanja. Lakini vile vile kaunti ya Mombasa, kaunti ya Kilifi na kaunti ya Kwale pia katika bajeti yao waweke budget pale ya kuweza kutengeneza mahali kwa kuchezea. Na niseme ya kwamba kuna talanta kubwa sana saa ya kandanda kule Mombasa. Wakati nilikuwa shule ya upili ya Starehe Boys Center, wachezaji bora zaidi wa mpira wa kandanda walitoka upande wa pwani. Kulikuwa mmoja alikuwa anaitwa Mohamed ambaye alikuwa mashuhuri sana kwa kandanda, na kwa hivyo kuna talanta, na tunaomba pwani izingatiwe sana. Isikuwe tu wakati tunaomba siasa ndio tunaenda pwani. Ikifika wakati wa kugawa rasilimali ya Kenya, basi pwani wanakosa kitu muhimu sana kama uwanja mchezo. Na ingekuwa inafaa sana kama tungekuwa na ule uwanja na michezo mikubwa kama ambayo inatarajiwa ya kandanda mwaka wa 26 kane hii ungefanyikia moja Mombasa. Maanake kwa ile joto wachezaji pale, na ingekuwa afadhali kama Wakenya wamezoea ile hali ya hewa, hali ya anga pale, na hapo tungeendelea vyema, manake sio nchi nyingi ziko na joto kama Mombasa, na kuna bahari, ni mahali wageni wengi hufika. Kwa hivyo hata tukitaka kufanya mambo ya utalii yawe mazuri zaidi, ingekuwa vyema kama watalii wengi ambao wanapenda michezo wakija, wanakuja kufanya mazoezi ya kukimbia pale, mazoezi ya kandanda pale, na mazoezi ya michezo nyingine. Kwa hivyo naunga hoja hii muhimu sana mkono, na ningeomba serikali izingatie sana mambo ya pwani. Sio wakati wanaomba kura wanapeana kura yao, ikifika maendeleo wanawachwa nyuma. Umesikia mwenye hoja hii seneta wa Mombasa akisema ya kwamba wakati SGR ilikuja, biashara nyingi zilianguka. Hii ni njia moja kurudisha biashara Mombasa, ya kurudisha wageni Mombasa, na kuhakikisha kwamba uchumi wa Mombasa huko juu, na kuhakikisha kwamba talanta zilizo pwani zimenaswa, na Wakenya wengi wamejitokezea na wako kwa Olimpiki, na pia wako kwa michezo ya kandanda ya kimataifa. Asante sana Bwana Spika, naunga mkono. Senator Cherargei Samson. Thank you, Mr. Speaker, sir, to support this. I thought as by order, senators. He has a right to respond in either Swahili or in English. Yes. Whichever is in order. So proceed, Senator Cherargei. Mr. Speaker, mimi siwezi kuzungumza Kiswahili sana, lakini waja tu
niunge mkono hoja hii ambayo imeletwa na Senator wa Mombasa, Senator Mohamed Faki, kwa kusema ya kwamba mambo ya uwanja wa michezo katika taifa letu la Kenya liweze kupewa kipaumbele kwa ajili ya vijana. Na nataka nimuunge tu kwa sehemu moja ambaye amesema ya kwamba hii viwanja ambavyo vitaundwa katika sehemu mbalimbali za kaunti zetu zitasaidia vijana wapate mahali pa kufanya mazoezi ili wasijiunge na mambo ya mihadarati ama mambo ambayo si ya kistaarabu katika taifa letu la Kenya. Mheshimiwa Spika, ikizingatiwa ya kwamba sisi kama kaunti ya Nandi, vile ndugu kiongozi ya walio wengi wachache, Senator Jaji amesema ya kwamba kaunti ya Nandi inajivunia kwa sababu ya kuwa na wanariadha waliobobea, Mheshimiwa Spika. Na ikikumbukwa ya kwamba mwanariadha kama aliyobobea kama Kipchoge Keino na wale wengine, mpaka sasa hatuna viwanja vya mchezo kule kaunti ya Nandi ambazo wanaweza kutumia kwa mazoezi. Mheshimiwa Spika, ukiamka asubuhi na mapema wakati wa macheo, Mheshimiwa Spika, utapata ya kwamba unapoamka saa 11 utapata vijana wengi katika mabarabara zetu huko mashinani huwa wanafanya mazoezi hasa ya riadha, Mheshimiwa Spika. Jioni kama saa hii saa 10, saa 11, Mheshimiwa Spika, ukiendesha gari ama ukitembea ukiwa mashambani utapata vijana wengi, Mheshimiwa Spika, wanacheza mchezo wa volleyball. Mheshimiwa Spika, na hawana sehemu ama viwanja maalum ambayo imetengwa, ama wale wanacheza basketball na zile zingine michezo mingine. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Spika, tunapoongea nataka nishukuru Rais na serikali yake, Rais William Ruto, kwa sababu mwaka jana baada ya kuona kudhoofika kwetu, kuumia, Mheshimiwa Spika akatoa agizo kwa wizara husika ya michezo waanze kujenga kiwanja mpya kule mjini Kapsabet. Na nataka nishukuru Mheshimiwa Rais, lakini ile kiwanja ambayo imekuwa ikichengwa na governor ama serikali za county za katuzi ya county ya Nandi wamejenga zaidi ya miaka 14 kama ili ofisi la bunge, na inaendelea kubadilika katika hesabu ambazo zinatolewa. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Spika, ni aibu sana tunapoongea Kipchoge Keino, uwanja kule katika mji wa Kapsabet haujakamilika na imeweza kumeza pesa zaidi ya mabilioni ya pesa kule. Mheshimiwa Spika, ukienda katika mji wa Nandi Hills kule Nandi Hills, Mheshimiwa Spika, utapata hakuna uwanja katika pale Nandi Hills mjini. Mheshimiwa Spika, ikinyesha maji tu inalala, vijana wetu hawezi pata nafasi ya kucheza. Na hiyo kiwanja, Mheshimiwa Spika, ilitakana kujengwa na kaunti ya Nandi, Mheshimiwa Spika, kwa sababu amezembea. Na sisi kaunti ya Nandi, Mheshimiwa Spika, tumebarikiwa kwa sababu ukiona jembe zetu, Mheshimiwa Spika, hata ukiona huu mwili wangu, Mheshimiwa Spika, nilikuanga mwanariadha shupavu, karibu nilete medali, Mheshimiwa Spika, katika enzi zangu, Mheshimiwa Spika. So inamaanisha kwamba kaunti ya Nandi tumebarikiwa na wanamichezo na wanariadha, lakini ni aibu hatuna kiwanja hata kimoja ambacho kiko tayari, Mheshimiwa Spika, kupatia nafasi wanamichezo na wanariadha wapate nafasi bora ya kufanya mazoezi. Mheshimiwa Spika, ni aibu sana. Ni aibu sana, Mheshimiwa Spika. Hata governor leo wa kaunti ya Nandi alikuwa amekuja katika kamati yetu ambayo inahusikana na mambo ya masuala ya hesabu inayofungana na miaka zilizopita, Mheshimiwa Spika. Na ni aibu sana kwa sababu kama kaunti ya Nandi tunajivunia, Mheshimiwa Spika, unajua mwanariadha aliyebobea Eliud Kipchoge anatoka kaunti ya Nandi. Kipchoge Keino anatoka kaunti ya Nandi, Mheshimiwa Spika. Andy Rono ambaye tulimzika majuzi na tunaendelea kuambia familia makiwa, Mheshimiwa Spika, pia anatoka katika kaunti ya Nandi. Chelimo Pamela, Mheshimiwa Spika. Huyu Janet Chepkosgei ambaye watu wengi wamempea jina ya utani Eldoret Express, pia anatoka katika kaunti ya Nandi, Mheshimiwa Spika. Lakini ni aibu kaunti ya Nandi na serikali za kaunti, Mheshimiwa Spika, zimezembea, wameshindwa, Mheshimiwa Spika, hata kuunda kiwanja cha mbuzi ambacho, Mheshimiwa Spika, wanaweza fanya mazoezi, Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, hiyo ndio aibu kubwa sana ambaye hata mimi kama Senator wa kaunti ya Nandi naona aibu sana tunapigania hapa. Nimekumbushwa kwamba kamati yetu ya masuala ya fedha wanaangalia bajeti, Mheshimiwa Spika, tunaendelea kupigania pesa.
Umesikia hata niko na Mheshimiwa Spika na oja Mheshimiwa Spika ama sheria ambaye hata najaribu kuongeza asilimia ambazo zinaenda kaunti kutoka asilimia 15 mpaka asilimia 40. Ni aibu sana Mheshimiwa Spika, bilioni na mabilioni imeenda katika kaunti ya Nandi Mheshimiwa Spika. Lakini unajua gavana yangu alipata muhula wa pili, akasema huko mashinani kuwa yeye hakushinda, lakini alitumia ile unball. Nikitumia hiyo unball Mheshimiwa Spika ndio apate muhula wa pili. Hiyo ndio hatujeweza kuona maendeleo yoyote hasa kaunti ya Nandi Mheshimiwa Spika. Kwa sababu naona akina Senator Mohamed, Senator walio wengi wachache, kiongozi hapa anataja Nandi, anasema Nandi ni mahali ambaye imejaa wanariadha na wanamchezo. Lakini hatuna zile viwanja vya michezo Mheshimiwa Spika ambazo zinaweza tumika kuhakikisha wanariadha na wanamchezo wanafanya mazoezini ya kutosha. Ukienda katika kaunti ya Uasin Gishu unaona 64 stadium Mheshimiwa Spika ijekamilika. Ukienda katika uwanja huko kaunti ya Elgeyo Marakwet kuna Kamarin Mheshimiwa Spika. Ukienda katika kaunti ya Bomet kuna Bomet Green Stadium Mheshimiwa Spika. Ukienda, nataka shukuru Rais William Ruto na serikali yake kwa sababu wakati tulisema Kericho Green Stadium Mheshimiwa Spika ibadilishwe, imeitwa sasa Kipruku Chuma Wilson ambaye alikuwa mwanariadha aliyobobea katika enzi zake Mheshimiwa Spika. Ukienda katika kaunti jirani ya Vihiga, Kisumu Mheshimiwa Spika, katika hiyo sehemu ya magharibi tuko na wanamichezo, wanariadha wengi, wanamchezo, wanakandanda Mheshimiwa Spika, hata wale walioheshimika na kutajika Mheshimiwa kama mchezaji maarufu Kadenge Mheshimiwa Spika. Ukienda katika, na nataka nishukuru, ingawa ndugu yangu Senator Khalwale anatoka huko, afadhali Mheshimiwa Spika Kakamega hata wako na uwanja ambao wanaweza tumia kufanya mazoezi Mheshimiwa Spika, lakini ilifanywa na ule governor aliyotoka Mheshimiwa Spika. Ukienda wapi mpaka huko kwako Garissa, uende Mombasa Mheshimiwa Spika, nafikiri kama bunge la Seneti lazima tukubaliane ya kwamba imefika wakati tuchukue msimamo wa kidete Mheshimiwa Spika, na kuhakikisha kaunti zetu wajue ya kwamba swala ya michezo imegatuliwa na wachukue hatua kabambe, na zile pesa ambazo wanaweka Mheshimiwa Spika zisikuwe pesa za kukuza talanta pale mashinani Mheshimiwa Spika. Hata hii talanta hela Mheshimiwa Spika ilikuja, tunataka tujue hii talanta hela Mheshimiwa Spika inatumika kivipi kuhakikisha zile viwanja ambazo zinatakana kujengwa katika taifa letu la Kenya Mheshimiwa Spika. Tunapojitayarisha kwa ile gombe ama dimba linalokuja, najua kaunti ya Mombasa, kaunti ya kule magharibi Kakamega, Eldoret na Nairobi na nchi ya Uganda na Tanzania wanaweza pewa nafasi Mheshimiwa Spika kujumuika ama kushiriki katika kuunda hilo dimba Mheshimiwa Spika ambalo litakuja la boli katika taifa letu la Kenya. Lazima tukue tayari, na nafikiri Mheshimiwa Spika kama serikali, na mmesikia mara mingi naibu wa rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua anapambana mambo ya madawa ya kulevya na mihadarati katika taifa letu la Kenya. Tukitaka kuangamiza janga hilo ni kuhakikisha viwanja vya michezo na mahali ambapo ukumbi za michezo zimetengenezwa ndio vijana wapate mahali ambapo wataweza kupata uraibu wa mchezo mbalimbali katika taifa letu la Kenya. Mheshimiwa Spika, ikifungamana na hayo, kwa sababu nilikuwa na hoja karibu 3, hata tunapoelekea katika mchezo wa Olimpiki wa mwaka huu katika kule Paris Ufaransa Mheshimiwa Spika, nataka niulize sisi kama Wakenya tupeane ile uwezo ambao tuko nao kuhakikisha wale wanariadha ambao wanaelekea kule Paris Ufaransa Mheshimiwa Spika wamepata ile uwezo wetu wa kutosha ndio waweze kutuletea medali Mheshimiwa Spika. Uliona wakati weekend Mheshimiwa Spika, mwanariadha aliyebobea katika kule London aliweza kuvunja rekodi mpya ambaye ni dada wetu mpendwa anaitwa Paris Chepchirchir Mheshimiwa Spika. Na hiyo ndio tunataka tuwape changamoto, tuwape zile viwanja vya kutosha Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, na sidhani wakati tunaelekea mchezo wa mwaka huu Mheshimiwa Spika, sidhani wanariadha wakuwe na shida zote. Tuliona Mheshimiwa Spika ule mrusha mkuki Mheshimiwa Diego alikuwa ameanza kuombaomba katika mitandao ya kijamii. Hiyo ni aibu sana ikizingatiwa tuko na kikapu maalum ya mambo ya michezo katika taifa letu la Kenya Mheshimiwa Spika. Nataka tumwambie wizara na waziri wa michezo tunamwangalia sawa sawa kuhakikisha zile fedha
ya kusaidia hawa wanamchezo. Mheshimiwa Spika, ya 4 ni kuhakikisha tumefanya uchaguzi katika hizi ambazo zinaendesha kama wale wanasimamia riadha, volleyball na zile zingine, Mheshimiwa Spika. Na nimefurahi Mheshimiwa Spika, wakati kulikuwa na mashemeji na ndugu yetu kinara wa Azimio alikuwa ameenda kuangalia mpira, ingawa hakuenda mazishini na tulikuwa tumeambiwa na ndugu yake alikuwa hajisikii vizuri. Nimefurahi kwa sababu Mheshimiwa Spika, walikusanya zaidi ya milioni 4.5 Mheshimiwa Spika. Ikiwa tunataka tuweke viwanja vya michezo, tunaweza tosha pesa ambazo zinachukuliwa ama katika wale mashabiki ambao wanaelekea katika michezo yetu Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, naunga hii hoja, nataka nimhakikishie wananchi wa Kenya na wale wanamichezo na wanariadha wako na ule kama bunge la Senate tutafanya kazi pamoja. Mheshimiwa Spika, nikimalizia kwa zile chache ambazo zimebaki, nimemuona Senator wa Narok Mheshimiwa Spika, na jana nimetumiwa katika mitandao ama nimeona katika mitandao kwamba kuna wale wakilishi wadi ambao wanapigwa katika mahafla pale mashinani wakati wanajaribu kuuliza maswali, na niliona mwakilishi wadi wa Mara ambaye anaitwa Kimngeno Simba, Mheshimiwa wakilishi wadi, alikuwa anapigwa na samba makofi, na si mara ya kwanza. Sijui, nilikuwa naona ule governor alitoka tunaye alikuwa na heshima na maswali. Sijui huyu governor ambaye ni Ntutu ameanza kuwa mtukutu Mheshimiwa Spika, ambaye uwezi uliza swali. Kwani hii county ya Narok ni county ambayo iko Kenya ama inaendeshwa na wabeberu ama wafidhuli Mheshimiwa Spika? Lazima nataka nimuulize senator ya county ya Narok alete hoja. Hiyo ndio inaweza kuwa sehemu moja ya mtu kubanduliwa ofisini. Mheshimiwa Spika. Senator Cherargei, nataka nikupe onyo kwamba umetoka nje ya mada ambayo tunaongelelea hapa. Ningependa ubaki katika hoja ile tunaongelea, wache kutoka nje yake. Mheshimiwa Spika, ninakupata asante kwa mbashara, lakini Mheshimiwa Spika, ukiangalia katika sehemu ya katiba 96, bunge la Seneti liko na jukumu kuchunga na kuilinda mambo ya ugatuzi. Na unajua Mheshimiwa Spika, tukiona ugatuzi unaangamizwa katika kaunti yote kama bunge, ingawa nazingatia onyo lako Mheshimiwa Spika, ni vema kuitaja ndio kupitia ofisi yako na senator ya kaunti ya Narok afuatilie, kwa sababu Mheshimiwa Spika, tumepigania haki ya demokrasia katika senator. Ile kitu ambaye nasema ni ya kwamba umetoka nje ya mada ya hoja hii. Ungemalizia, ulikuwa umeanza vizuri, malizia tu na ubaki kwa hoja ile ambayo tunajadiliana. Mheshimiwa Spika, na makubaliana wewe, lakini Mheshimiwa Spika, kupitia ofisi yako na kiti chako, kwa heshima kubwa, na kwa senator ya Narok Mheshimiwa, na bunge hili walifalia njuga swala hilo, hasa kamati ya masuala ya ugatuzi, ndio tuweze kujua kwa nini kinachoendelea kule katika kaunti ya Narok. Mheshimiwa Spika, kwa heshima nataka niseme naunga mkono hoja hii. Tuko na heshima, tuko na jukumu kama taifa. Kenya inajulikana sana kwa sababu ya kubobea kwa wanamichezo na wanariadha ambao wametajika, na Kenya imejulikana kwa hivyo Mheshimiwa Spika. Na nataka nimwambie senator wa Mombasa, Senator 001, na kumuunga mkono kwa hiyo hoja. Asante sana Mheshimiwa Spika. Asante. Senator Crystal Asige. You have queued. It's okay. Something's wrong with the thing then. Sorry, Speaker. Something's wrong with Senator Olekina Ladema. Mheshimiwa Spika, ningependa kukushukuru kwa kunipa nafasi ili niweze kuchangia hoja hii ambaye itatuwezesha ili tuweze kuzingatia ujenzi ama umuhimu wa talenta ya vijana wetu ambaye wengi wao katika kaunti ya Mombasa hujipata wamekwenda baharini
na kama kungekuwa na stadia ile ambaye wangekwenda kule kukimbia, pengine tungepata wakimbiaji wengine kutoka Mombasa. Mheshimiwa Spika, wakati Mheshimiwa Faki aliponiuliza niweze kuchangia katika hoja hili, kuna jambo fulani ambalo linipitia kwenye fikira zangu, ya kwamba kweli kabisa tuna kaunti ya 47, tuko na talanta nyingi katika Kenya hii. Je, wakati nyingine si inatubidi tuketi ili tuweze kuangalia kaunti zote za Kenya, tuone kwamba ni gani hazina hizi institutions ama viwanja vya michezo? Kwa sababu Mr. Speaker, na utaniwia radhi kwa sababu Kiswahili ni kitu kigeni kwangu, lakini nitajaribu tu. Nitajaribu kabisa. Niko sawa, nashukuru sana. Asante sana. Mheshimiwa Speaker, tunajua ya kwamba mara kwa mara Kenya hii huwa inaenda kutafuta nafasi ya kuweza kuwa na zile michezo za Kiafrika. Watu husema katika Kenya hii viwanja zile ambazo tunazo ni chache. Wengi husema zile viwanja tuko nazo zote ni Nairobi. Wengine husema pengine kuna moja Eldoret. Kuna ingine kule Kisumu. Hoja hii ambaye imeletwa na mwenzetu ni hoja ambaye tunatakiwa zote tuangalie kwa manufaa ya biashara, economic impact, kama vile wazungu wanasema. Mheshimiwa Spika, tukuwa na kiwanja yoyote, stadia kubwa ambaye inaweza kuwa na ile michezo kubwa. Mheshimiwa Mheshimiwa Kiranja, no, wewe unataka nini? Kiongozi walio wengi. Mheshimiwa Spika, kiongozi walio wengi wachache. Tulikubaliana naye kwamba mimi wakati nazungumza hapa ananiangalia. Ndio nikipotea hivi kidogo ananisaidia. Lakini sasa ameanza kuzungumza na nini? Na Wambua. Hii iko shida kubwa sana. Mheshimiwa Spika, ni vizuri sana. Mimi kweli naunga mkono hoja hii ya kuweza kuweka fedha katika ujenzi wa mastadia. Lakini lile jambo ambalo lazima pia tulitilie manani ni kwamba, je, wakati ile ambaye tumetenga fedha kadhaa, jukumu la county litakuwa lipi ili kuhakikisha ya kwamba hii stadia haitakuwa ni ile ambaye watu wanasema white elephant project. Ni lazima tukichanga pesa ya kujenga kiwanja, isikue ndovu nyeupe, isikue ni ile nyumba kubwa ambayo imejengwa huko tu. So Mheshimiwa Spika, ni lazima tujiulize maswali ya kwamba kweli mimi naunga mkono kabisa, naunga mkono tuweze kutafuta hela ya kwenda kujenga stadia, lakini lazima tukiweka hiyo hela kila mwaka pia tuweze kuchangia hela zingine za kuweza kumaintain ama kuhifadhi ile stadia. Kwa sababu Mheshimiwa Spika, hapa hivi tunaweza furahia, tusimame, tuseme kweli tuchangie hela na tuweke hata bilioni 2. Tukishaweka sisi wenyewe tunajua ile shida ambayo inatokea Kenya kama Wakenya. Mara contractor amekwenda kule, hajamaliza hiyo project, ile ambaye ni ya bilioni 2 inaenda kuhitaji bilioni 6. Corruption ama ufisadi ni kitu ambaye lazima Mheshimiwa Faki ambaye ameleta hii hoja hakikisha ya kwamba seneti ikipitisha ili kaunti ya Mombasa ipate ile hela ambaye imehifadhiwa iweze kwenda kujenga ile stadia, lazima kuhakikisha ya kwamba zile timelines, what do you call timelines? Ule muda ambao umetoleo ama umedhaminiwa, hiyo nini? Hiyo imedhaminiwa kuweza kuhakikisha kwamba project hiyo imemalizika, imetiliwa manani. Bwana Spika,
Bwana Spika, ningeomba tafadhali Senators, maseneta tafadhali tumsikize, tuwe kimya tafadhali senator. Sawa, endelea senator. Mheshimiwa Spika, nilikuwa nimeandika notes, taarifa kidogo ili iweze kunisaidia kuweza kuchangia hii, lakini kuna mambo mengine ambaye Mheshimiwa Spika utaniruhusu niseme katika Kizungu kwa sababu ndio itakuwa na maana, alafu mtanieleza ambaye inatakiwa kusema nini katika Kiswahili. Mheshimiwa Spika, wakati wowote ile ambaye tunatenga hela ya watu wa Kenya, public funds, ni lazima tutingatie vitu viwili maanani sana. Ile ambaye wazungu wanasema cost benefit analysis, na pia long term funding sustainability. Na hiyo ndio jambo ambaye nimezungumzia kwamba ndio mimi nimefurahia county zote ni lazima county zote tukua maseneta kutoka county 47 tujiulize kweli ile hela ambaye tunatenga tuweze kwenda kujenga kama ni hospitali, tusipate shida tena kama Kakamega County. Mheshimiwa Spika, Kakamega County na ni vizuri sana kiranja walio wengi hako hapa, kuna hospitali ambaye ilijengwa na haijaiisha, ikakuwa ile mwenzangu mheshimiwa kutoka Nyandara anaita ndovu kubwa, ndovu nyeupe kubwa, white elephant project. Mheshimiwa Spika, kama mngenikubalia tu nizungumze Kizungu kwa hii, wewe ningeongea vitu zingine ambaye mungejua ukweli kabisa. Ni lazima tukifanya kazi, tukiketi hapa, tusifanye tu ile ya kwamba ambaye tunafurahia kweli. Tujiulize kweli hii kiwanja ambaye inaenda kujengwa itadumu? Ile hela ambaye tunasema ni kitu ambaye imefanyia utafiti kujulikana ya kwamba katika ekonomia ya sasa. Mheshimiwa Spika, gunia moja ya simiti sasa ni shilingi 900. Kweli ile hela ambaye tunasema tutatenga ili tuweze kujenga hiyo, ni vizuri tuangalie hii hoja, tuone kamba tunaweza ongeza hela zingine nyingi wa kila mwaka kuweza kuhifadhi. Nakumbuka Mheshimiwa Spika, wakati ile ambaye county government zilikuwa zinabuniwa, kuna zile counties ambazo hazikuwa na headquarters yao, ambaye makao makuu, ambaye pia Senate hii iliweza kuchangia hela ndio ziweze kujengwa. Ukiangalia katika hizo zote ni chache sana ambazo zilimalizwa. Kuna zingine bado hazijai, hiyo project haijaiisha. So ni lazima tutilie maanani sana. Mheshimiwa Spika, Kiswahili ni ngumu, wacha nifikishe hapo. Mungu awabariki. Senator Boni Kalwale. Asante sana Bwana Spika. Bwana Spika, naomba kuchangia hii mswada, na kabla sijatoa maoni yangu Bwana Spika, ningependa kumshukuru ndugu yangu Faki na mwenye aliyemuunga mkono ndugu yangu Justice. Hii maneno ya Mombasa Stadium sio kitu ya kufanyia mchezo. Mombasa Stadium ya Mombasa ilianza kabla tupate uhuru katika taifa hii yetu ya Kenya. Ni jambo la kusikitisha sana kwamba successive governments zimekataa kufadhili kuboresha hii kiwanja ya kitaifa. Nikizungumza Bwana Spika, siwezi nikalaumu serikali ya kitaifa peke yake. Hata serikali ya ugatuzi ya Mombasa, ndugu zangu wengine hamkuwa hapa, mimi nilikuwa katika hii seneti nikiona ndugu yangu aliyekuwa gavana
Joho akichukua hundi ya pesa milioni 500 akaweka kwa hii stadium kwamba anataka kujenga. Hiyo bajeti ikapita. Leo hii watu wa pwani ambao mnanisikiza, haswa Mombasa, tuulize Joho si kwa ubaya. Hii milioni 500 yenye mheshimiwa gavana aliweka ilienda wapi? Tunaweza shinda tukingojea kwamba national government iweke pesa kama tunataka tena kufungua chombo kingine cha wanaume kula pesa. Na wanawake, mambo ya wanawake katika wizi haikuangi mingi sana. Hata uzuri ya mama akiiba. Senator Wambua, hoja ya nidhamu yako nini? Bwana Spika, na kushukuru kwa kunipatia nafasi niulize ama nisimame katika hoja ya nidhamu. Nimemsikia seneta wa Kakamega akidai ya kwamba alimuona kinara wa Azimio ambaye alikuwa ni gavana wa Mombasa amebeba kitita cha milioni 500. Bwana Spika, mwache aongee. Bwana Spika, hoja ya nidhamu. Najua Seneta Kinyua hapo mbeleni alikuwa nafikiria peke yake anaweza ongea Kiswahili. Sisi twakielewa, twakimenya sisi. Sasa huyu Seneta Alwale alimuona wapi huyu Gavana Joho akibeba kitita cha milioni 500? Alafu akiongea hapo akasema ati yeye ana uhakika ya kwamba ufisadi umekita mizizi katika upande wa wanaume, lakini kwa upande wa wanawake amna. Bwana Spika, kuna hoja ya nidhamu 105. Sasa yeye atueleze anajuaje haya maneno. Nashukuru Bwana Spika. Asante sana Bwana Spika. Bwana Spika, Seneta, utasubiri kidogo, iko hoja ya nidhamu ingine. Mnataka kunimaliza? Seneta Stuart Mazayo. Asante Bwana Spika. Bwana Spika, katika hoja hii nataka kumuuliza tu ile hoja ya nidhamu ni kwamba sheria zetu za kanuni nasema kwamba huwezi kumtaja mtu ambaye hayuko ndani ya hii nyumba kuweza kujitetea ama ambaye hakupewa taarifa ya kwamba anatakikana aje ajitetee. Kwa hiyo sijui kama alivyokuwa akiongea kwamba alikuwa ameonekana akibeba hicho kitita ama hizo pesa hazikutumika vizuri. Bwana Spika, ni sawa kwa seneta wetu ambaye namuenzi sana, kiranja wa walio wengi, kusema ya kwamba aliweza kumwona Hassan Joho akiwa amebeba kitita hicho na yeye hayuko hapa wala hakuulizwa aje hapa ndani ya bunge ajitetee. Senator, maseneta, nadhani vile Senator Boni Khalwale alipokuwa akijaribu kujieleza ya kwamba gavana wa Mombasa alitenga hizi pesa, lakini kama hakumaanisha kwamba hizi pesa zilikuwa zimetengwa na gavana wa Mombasa, aliyekuwa gavana wa Mombasa, ni lazima Senator Boni Khalwale uthibitishe maneno yako na uthibitishe kwa hii nyumba wakati kikao ambayo itafuata. Utaweza kuthibitisha Senator Boni Khalwale? Asante sana Bwana Spika. Bwana Spika, naomba wenzangu wanisikize, alafu kama una maoni ambayo inatofautiana na mchango yangu unisahihishe katika contribution yako. Kulingana na sheria ya hii bunge, kuna uhuru wa kuzungumza
ikiwa tutaua uhuru wa kuzungumza, hata tutaogopa kusema ni nani anaiba fertilizer wakati huu. Mkiua, wacha nimwambie, mkiua uhuru wa kuzungumza katika hii bunge. Senator, yes. Pole Senator, lakini iko hoja ya nidhamu. John Methu, nini hoja yako ya nidhamu? Mheshimiwa Spika, nimekusikiza vizuri sana ulipokuwa ukitoa mwelekeo wako, na kabla aseme kama atakuja kueleza ama hatakuja kueleza hapa, nafikiria ni vyema mimi pamoja na naibu mwenyekiti wa kamati ya hesabu za bunge na seneti hii almaarufu Public Accounts Committee, tueleze kuwa ama tuseme kuwa kama vile Senator Daktari Boni Halwale alivyosema, siku ile sisi tulipokuwa tumeenda Mombasa na kamati ile ya mahesabu ya bunge hili, tulienda huko kuangalia kwa sababu iko pesa ambayo kama vile alivyosema shilingi milioni 500 ilikuwa tayari imeshawekwa, na hiyo ni rekodi ambazo hauhitaji hata kumuuliza Senator Halwale. Kwa rekodi zetu hapa za bunge, nipe nafasi nimalize mheshimiwa. Nitakupa nafasi umalize, lakini ulisimama kwa hoja ya nidhamu. Ndio. Na wewe unapatiana hoja ya maelezo. Napeana hoja ya nidhamu. Mheshimiwa Spika, ningeomba ndio uweze kuelewa kama ni hoja ya maelezo ama ni hoja ya nidhamu. Inakaa kama hoja ya maelezo. Ungeomba ambaye alikuwa amesimama kama anataka kuelezwa. Ni hoja ya nidhamu kwa sababu pia kiongozi wetu jaji mstaafu Mheshimiwa Stewart Mazayo alitumia maneno haya kusema ni sawa mambo haya yadhibitishwe, na ndio nilikuwa ninaeleza kwa hiyo hoja yangu ya nidhamu. Mheshimiwa Spika, haya basi hoja ya kumfahamisha Mheshimiwa Boni Halwale, sisi kama nimekubali. Mheshimiwa Spika, kwa hoja sasa ya kumwelimisha ama kumfahamisha Mheshimiwa Daktari Boni Halwale, wakati ule tulipokuwa tumeenda pale Mombasa, tulienda kwa sababu mfanya hesabu mkuu wa serikali almaarufu Auditor General alikuwa amesema kitita cha shilingi milioni 500 kilikuwa tayari kimetumika kwa uwanja huu ambao Mheshimiwa Senator Faki ameomba uongezwe shilingi bilioni 1 milioni 700. Lakini tulipofika kule, Mheshimiwa Spika, tulipata ni msitu ambao umetumika ama hakuna jambo. Mheshimiwa naibu wa mwenyekiti anaweza kudhibitisha kuwa tulipoenda Mombasa hakuna kitu tulichoona kinachofanana na shilingi milioni 500. Ndio maanake Mheshimiwa Halwale anasema ni lazima tena ielezwe mambo hayo. Najua ameelezeka sasa Mheshimiwa Halwale. Senator Cherargei, nini hoja yako? Mheshimiwa Spika, nataka nimpe ndugu yangu kiongozi ambaye anapambana na bullfighting ya kwamba kama naibu mwenyekiti wa masuala na kamati masuala ya hesabu katika bunge hili na bunge la seneti, niliongoza jeshi ya maseneta kutembelea katika kaunti ya Uasin Gishu, Mheshimiwa Spika, ya Mombasa, samahani. Na wakati tulifika katika kaunti ya Mombasa, Mheshimiwa Spika, tulipata ya kwamba gatuzi la Mombasa, tulipata ya kwamba ile uwanja wa michezo umebadilika, uga wa mchezo umebadilika na kuwa mahali wanyama wanakoishi, Mheshimiwa Spika. Kuna majizimu huko, Mheshimiwa Spika, katika uga huo, na ili hali katika zile bajeti, Mheshimiwa Spika, na zile hesabu za ukaguzi wa masuala ya ukaguzi wa hesabu, Mheshimiwa Spika, tuko na zile stakabadhi zozote za bajeti kuonyesha kaunti ya Mombasa ambayo wakati huo Governor Joho alikuwa governor, waliweka zaidi ya milioni 500. Ninataka kumweleza Mheshimiwa Spika. Kaa chini Senator. Senator, hii jadala tutaendelea tena. Iko maelekezo ya kwamba ikifika saa 11:30
Senator Kavindu akona hoja ya kusoma kwa hii nyumba. So Senator Kavindu, uko nafasi. Mi niliweka kwa kizungu kwa hivyo. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, lately we have experienced extremely heavy downpours of rains in various parts of our country. This rainfall... Senator, you need to move the motion as it appears on your paper, that pursuant to Standing Order 37, and you have 10 minutes to move your motion. Okay. Thank you, Mr. Speaker. Motion of adjournment to discuss a definite matter of urgent national importance. Mr. Speaker, I beg to move notice of the following motion, that pursuant to Standing Order 37, the Senate do now adjourn to discuss a definite matter of urgent national importance, namely the delays of the release of the disaster management funds to floods victims arising from the prevailing heavy rains and subsequent flooding in many parts of the country. Thank you, Mr. Speaker. Senator Agnes Kavindu Mudhama. Okay, now I move with my notes. Okay. Mr. Speaker. Just a moment.真的以为我是为了几棵树 I could easily ask them to stop cutting trees or plant some more with all my money. 做这些事的原因，伊文斯的父亲是一个跨国石油公司的总裁。 It's just a pile of scrap iron. If you want to visit your grandfather, you can get there on my private jet and cross the ocean in 12 hours or so. But without oil, you'd have to tumble in a sailboat for months. Kenya Broadcasting Corporation is Kenya's most trusted news and entertainment brand. Grow your business, acquire more clients, and reach new, diverse audiences by advertising with us. We connect brands to audiences that matter, driving results for brands and enhancing your current marketing strategies. We have packages for all needs, and no product is too small for us. Contact us today and capitalize on our combined power of radio, TV, and digital platforms. KBC, connecting Kenyans. Could someone please pour some cold water on me?
Life can be very busy. But everyone deserves a laugh. We inject humor in your week's activities with episodes of Classmates. You need to see this. Camaraderie. Mischief. And everything in between. To keep you smiling all week long. I have a few minutes of boredom, so why not? Tune in to KBC Channel 1 every Monday to Friday at 6:30 p.m. for a daily dose of comedy.
utazidi kuwa wangu nambari moja. Hivi pamoja tujitahidi hadi tuanzishe boma. Ulinipa jumlashinda nikiulizwa nchini kama ndege wa angani. Uliniwinda future pamoja, mpenzi mimi na wewe nimeshaiona. Na usiwe na woga, juu hii safari jua ni Mola taongoza. One day you call me for cuddles. Tuesday you just wanna fight me. Wednesday to Friday you're trouble, baby. See me fighting for my life. See me fighting for my life.